Ladies and gentlemen, welcome everybody to today's Thirstful Thursday session. If my audio and video is clear for you, just give me in the chat box clear. Let's dive in and get started with today's content. Awesome, fantastic. Thank you for putting that in the chat box. Awesome. Welcome everybody. So today is going to be a very special day for us, and also all the other friends who are joining us via live stream over LinkedIn, over Facebook and YouTube. Ungalari welcome panikrom. Thank you for being here. Welcome. It's a very special session for us. This Thursday sessions are actually run for GFA members, Growth Foundation International members, where every week we dive into one of the topics. The first week of every month, we always make it a point to bring an industry expert or a subject matter expert to share some good information so that members, business, life, overall, there's a holistic improvement in their life as well. But today we have a very special person with us. We have Mr.Saravanan Balakrishnan, who's the founder of Amura.ai. Okay, Mr. Saravanan Balakrishnan he's been very passionate about cutting edge medicine for the last 20 years. Let me give you some inspiring stuff. Okay, like 15 years ago, he's been able to reverse his own diabetes. 10 years ago, he was able to fix his gut disorder and stop unexplained persistent depression permanently. And 5 years ago, he started Amura.ai to help people to get rid of many diseases that defy conventional medical treatment. Today, he's here to give us a talk on performance health. Just give me in the chat box or the comment section, performance health. I kind of really resonate with him because, great people, they just don't get paid for time or anything. You get paid for results, or, great people are known for results. Like in GFI, when we take some client for consulting or a project, we always try to make some difference on paper, right? Like you want to increase the company's growth. Okay, let's clock the employees' performance and we will show a considerable amount of improvement in their performance. So if you want to turn around the company's growth, first we ask them for the P&L, okay, the actual profit and loss statement. And over a period of 6 months, we should be really able to make an impact in the profit and loss statement. That's how it needs to work, right? And really resonate with them in that area, because there are so many people who do all these health programs and consulting, but they are like spot on. How they do, they do it in style. They ask a client to go through a complete blood work, all the assessments, and your blood report would be like absolutely shifted within a span of 6 months, 3 to 6 months. And that's like, I've really seen many people share that kind of a testimony there as well. And has anybody told you, see, in Tamil we say unave marundu. This is old statement. Okay, sometimes even good food, if not suited you, could be poison. This is new line. Okay, probably he's the one who's starting to really come out with these messages loud and clear. And how many of you here have some chocolate craving? I mean, it's okay if you're a fan of chocolate, but if you have craving for chocolate, man, I just feel like having chocolate most of the time. Just give me choco in the chat box. Okay, if you have this craving for chocolate, give me choco in the chat box. You can actually follow Amura Health on Instagram as well, where a lot of information is being shared out there. And if you have that craving, or if you know somebody who are having that craving for chocolate, it could actually mean that they have this magnesium deficiency. Okay, anybody having the craving for coffee, give me coffee in the chat box. Okay, like you feel like having more and more coffees, probably that could be a result of having a cortisol deficiency. And all these things I got to know just by following their Instagram profile as well. So just follow them. And is there anybody who's really told you that, man, there is a high chance that you can live beyond 80s, 90s, and 100s? Start dreaming of that. That's called longevity. If no one told you, just put in the chat box, no one. Right? And if you really want to achieve this peak state energy at workplace, most of the time as entrepreneurs and business leaders, we kind of sort of abuse the health, right? Abuse our body because we overwork and we don't take care of ourselves. What if really working smart and working hard and giving the best for your business or work, plus having your health at a optimum level, if that's something that you're really expecting, and definitely this is the session for you. Right? And if nobody told you that could be diabetes or maybe fatty liver or maybe some sort of autoimmune diseases, all these could be reversed just by getting back to basics. Just give me in the chat box no one. And we have
Mr. Saravanan Balakrishnan being that first one to really get this message loud and clear. Thank you so much, Mr. Saravanan Balakrishnan, for accepting our invitation, for being here at this event as well. So the stage is all yours. Let's all put in the chat box, go Saravanan. Okay, please give me in the chat box, go Saravanan. Let's give the stage to him. Over to you, sir. Thank you for accepting our invitation. Thanks a lot, James. That is a beautiful way of introducing, setting up the stage, and getting everybody into the mood and get going. I have not known that there is actually somebody following up our Instagram and LinkedIn feeds, and then you have done that so studiously. Amazing. So that is even more exciting than anything else. Thanks everyone. Thanks everyone for encouraging me to get this started. So you're going to give me like about an hour's time of your life. So in that 1 hour's time, I want to make sure that this is the 1 hour in which you have had fabulous return. In terms of ROI for the 1 hour that you spent here, you should probably get another 10,000 hours in return. That is my objective today. Let's see how we're going to do it. I'm going to share the screen. I'll switch off the video now. I'll share the screen. Before I switch off the video, let me tell you this. I'm going to divide today's talk into two parts, right? One part is about health, and I'm going to take some common problems like stress and sleep and all that, and I'm going to give you some uncommon perspective. These common problems, you try solving, you try working on them all the time. You never see a solution simply because the given wisdom, the common wisdom, what we think, what is being told by doctors, what is being told in medical books and things like that, apparently were not correct. One example is that for a long time, people were thinking that fat is bad. Now I'm speaking with a group of entrepreneurs. I think many of you must be from Coimbatore area where paleo and LCHF has become super popular. Now you just can't go and tell anybody that fat is bad, right? So like that, there are large number of medical beliefs which were passing off as science, but they were just anecdotes, guesswork by somebody who dreamed it up like about some 30, 40, 50, 60 years ago. Back then, the standard of science was pretty low, rigor of scientific belief was very low, so people just took it. It came to magazine and this and that and all. There was the Western interest was interested in promoting various products or various solutions, and then everybody started believing it, and that became law. That became the scientific fact. Today, when we go and do hard research to find out whether this is really true or not, where is the origin and things like that, we find a lot of very crazy, unbelievable revelations. One revelation is that many of you would have heard that fat is bad and then carbohydrate is good, is a belief that was popularized in the 70s by sugar industry, bribing a Harvard University professor some $50,000. That killed millions of people in the last 50 years or so. One of them who died was my dad, but that's a different story. So a lot of people thought carbs is good, fat is bad, and then they went and eating a lot of carbohydrate, ended up becoming diabetic, ended up becoming hypertensive, ended up having a heart attack and dying, simply because somebody spent $50,000. And similarly, veganism is super popular, right? And it's like everybody thinks it's somewhat superior, but today the science that is coming out, it says that veganism, I'm not talking about Indian vegetarianism. Veganism is an extremely restrictive and deficient diet. And people who are vegans for a long time invariably end up getting into some trouble or other. Not everybody, but most of the people. But that is beside the point. But if you look at the origin of veganism, it started in Australia by a missionary group. They believed that if you ate meat, your libido was high, and if the people had high libido, then they won't be able to submit themselves to the Lord. So they said, hey, nobody's going to eat meat. That is the origin of veganism. And then if you look at other things like fruit is good, right? Now, we all believe that fruit is good. That again is another marketing message. We all believe that exercise is medicine. That is a trademark owned by Coca-Cola. If you go and dig at all these things, you find beliefs that are so mind-bogglingly twisted.
and you believe that those things are true, and then you continue to work, you don't get results, you continue to become sicker and sicker, and you think it's your fault. There is a wide gap between what science is available, what medicine is being practiced. And what Amura has done is we have gone systematically, picked out all the science, reliable science, not some spurious constructed science that is built by some, funded by some vested interests. We took the science and then we have started using it for helping people fix their health conditions. So from that, I'm going to take out a few germs and share with you in whatever limited time that we have with us. So that is first part of what I'm going to tell you. The second part of what I'm going to tell you is I have always been extremely passionate about living long, not just living much longer, but living much longer with fit body and fit mind. So I want to share some of the thoughts with that also, not only because I'm passionate about it, not only because I'm passionate about super longevity, but then super longevity is coming. 5 years ago, if somebody came and told you that, we're going to have driverless cars, you would say, hey, what is it? It's in science fiction. I'm not going to see it anytime soon. 5 years ago, if somebody told you that, you'll have taxis which will fly, you wouldn't have believed it. Today, those two things are just about becoming true. And 5 years ago, somebody told you that, no, we are going to go to Mars in another few years time, you won't believe it. As 5 years ago, somebody told you that you'll have an implant in your brain and then you'll be able to communicate with each other. We all would have thought there is a science fiction, right? But today we've all accepted it to be science fact. And we know that it's just a matter of another 1, 2, 3, 5, 10 years before all these things will come true. Same is the case with super longevity. What do I mean by super longevity? Every different person means different thing by super longevity. I mean that you're going to live past 100, no questions asked, until otherwise you get, you have an accident, something unusual happens. You're going to live past your 100 questions. And you are also going to be fitter than you are today. And 99%, you're also going to look younger than you are today by the time you reach 100. That is where the science is heading. Today, we don't have a science that will make you younger, or at least we have. See, today, Amura uses science that can make you look younger by 5 to 10 years' time. But then we won't be able to do anything about the gray hair and things like that. We can, of course, we can make the gray hair go down a little bit. We can make new hair grow and things like that. But we can't absolutely say that we have reversed age. But in 5 years, 10 years, 15 years down the line, all these things are one after other going to become possible. So if you are going to be able to live another 40, 50, 60 years, then this plan that you got to make for your life is on a completely different horizon, right? At any given point in time, the amount of money you're going to make in the next 10 years is going to be more than all the money that you have made in the previous 10 years, right? So let's say you're about 50. From 50 to 60, the amount of money you're going to make, you take only that, is going to be more than the amount of money you made between 20 and 50. So let's say you're 50 and I'm 56. Let's say you're 50 and then you have worked for about 30, 35 years. And then imagine that you will have another 35, 70 years. Everything about your life changes, right? So if time permits, I'll indulge in it, but otherwise we will stick to science alone. I'm switching off my video so I can start screen share. Okay, good. Yeah. So we're going to be talking about performance health. What is performance health? What do we mean by performance health? You should be able to perform at your peak without compromising your health. There are two set of people in the world. One set of people, they want easy life. Another set of people, they want hard life, right? So you're an entrepreneur. Has there been any day in which you said, no, if only I have had good education, I wouldn't have to work this hard? If you have told yourself that, you're probably wrong. If you're an entrepreneur, you've been an entrepreneur for many years, 10 years, 15 years, 20 years, you work hard, you slave, everybody is your boss,
And I've been an entrepreneur for more than 30 years now. I started when I was 23. This has always been my passion. And I have had a few passions. One of them is entrepreneurship, and another is understanding your body. And I have, and our understanding of my understanding of how the brain works is quite exquisite. The proof is that we are using that understanding in Amura Health today for helping many, many people to beat their depression, change their lives, and things like that. I don't friend the treatment. I have a group of doctors who friend the treatment, but I'm the head of science, other than being head of the organization. I have found that all the conventional wisdom that you find does not suit us entrepreneurs. We are a different species altogether. Some of it I'll try and address today. I will not have time to address the entire scope. You are a different person. If you're a true entrepreneur, if you're a kind of person who said, you had a good job, you threw it out, and then you set out on your own, and then there are times where you were about to lose everything that you had, or you lost everything that you had, but then you never went back and took up a job, and that kind of a thing, right? And maybe you could sell out your business for about few $1 million today, but then you are waiting for the business to become $1 billion, and then the business doesn't become $1 billion, it goes to zero, and then you go back and start another business with the idea that this time I'm going to make this business $10 billion business, and then I'm going to sell it, right? So there is not everybody does this. Normal people don't do it. We do a lot of unreasonable things because we are built differently. The rules for us is different. And I'm going to share with you some of the insights about it. Okay. The first thing that I want to tell you is don't ever allow anybody to convince you that working hard is somehow bad. If you don't work hard, you'll be dead in no time. You'll just go brain dead first. You would have come across a lot of people who are very busy, doing very well at the work, very well at the career, very well at their busy people in business. And then they decide to take retirement. Suddenly their health collapses. And there are a lot of people who just passed away just after they decided that they're going to take a retirement. You decide whether you need stress for breakfast. Most of you do. Okay, now, if you're going to push yourself that hard, how do you make sure that you don't compromise your health? Few points we're going to see. What are the few points that we're going to see? That there are three things that are commonly discussed. One is sleep, right? Sleep is a big problem, and sleep, if you don't deal with it correctly, it is going to end you up in difficulty. There are simple ways to deal with sleep correctly. And stress, right? Managing stress is another interesting aspect. And third is metabolic syndrome. Metabolic syndrome, why metabolic syndrome is that metabolic syndrome affects everyone equally, including whether you are an entrepreneur, you are not an entrepreneur. About 80 to 90% of the world apparently has metabolic syndrome. And what is metabolic syndrome? The thing that gives you diabetes, hypertension, all this kind of stuff is metabolic syndrome. And the thing is, everybody should understand metabolic syndrome, and almost everyone who's listening to this audience, at least about 3/4 of people who are listening to this talk today have metabolic syndrome, and that is stopping you from getting the best out of you in terms of giving the best to your family, giving the best to your work, giving and living much longer, giving the best to yourself, to be happy. All that it's stopping you. And it is the medicine believed for a long time that metabolic syndrome cannot be reversed, and today it can be easily reversed. And let's address briefly metabolic syndrome also. These are the three topics that bothers most people with entrepreneurial background. So I'll address all three of them. Now about sleep, right? I want to share only unconventional ideas with you because all of you would have heard the conventional ideas. I don't want to waste your time talking about things that somebody would have already come and told you. The first thing that I want to tell you is follow your own circadian rhythm. Don't believe when somebody comes and tells you that waking up early in the morning is the most fantastic thing in the universe. It is true for some people. It is not true for some people. If you're a night owl, your circadian rhythm is different.
There are people who have done amazing things in the world who like to work at night. There are people who have done amazing things in the world who like to work early in the morning and go to bed early in the evening. See, once upon a time, the entire human population consisted of hunters and gatherers, right? And eventually, some of us started doing farming. Now, when we started doing farming, farming allowed us to sit in one place, stay in a village, and come together as larger group of people. So the size of farming population, farming society was always bigger than a typical hunting society. And also, farming allowed people to specialize. Farming allowed people to do new innovations, new technology, including technology with which you could go to war. Hunters did not have the luxury of all of that. So, all over the world, wherever a hunting population, hunting civilization went into a war with the farming civilization, the farming civilization vanquished the hunting civilization. So today, the rules are made by farmers. There are hunters among us. Entrepreneurs are typical hunters. But the rules made in the society is made for farmers because for a long time, the traits that are required to be a great farmer was important for you to be economically successful. Whichever thing was economically success was always celebrated, always decorated. As a farmer, you should not take risks. You should plan. You should plan well in advance. You should wake up early in the morning. Every day you'll have to go to the farm. You'll have to do the same thing again and again and again. And if there is one day you have not irrigated your farm, you're finished. Hunters are not made that way. Most of the time, they're like, okay, I'm fine. Suddenly there's an animal that is running. These guys are up and running. And till the time they get the animal, they aren't sitting anywhere. And, they might just go after the animal. The animal will get them rather than somebody getting them, right? It's risk, and they just don't think what they do it, and they go for a big kill because that drives them. And it's like they love risk. That is hunters. If you cannot love risk, you cannot be a hunter. If you love risk and then you experiment it with a new seed as a farmer, you're finished if the seed doesn't work. If you love risk and then you say, I'm going to go to this forest and cultivate this, try this new cultivation technique, and then that get washed off, your family goes hungry the next year and all of them are dead. If you're a farmer, you can't take risk. If you're a hunter, if you don't take risk, you are mentally dead. You're a zombie, right? So that is one of the reasons how the rules for hunters and farmers are very different. Another way the rules for hunters and farmers is very different is the farmers, they need to wake up early in the morning. The farmers need to come back and retire early at night so they can get back to the field the next morning. That is not the case for hunters, right? So you don't have to be following the farmer's rule. If your personal circadian rhythm says that you got to wake up late in the morning, and then you got to go to bed late at night, and if your golden hours is after 10 o'clock where everybody sleeps, that's perfectly okay. As long as you sleep by your personal circadian rhythm. But the most important thing is when you wake up fresh. Don't wake up with an alarm. Don't wake up running around groggy and things like that. See, as an entrepreneur, you are the king or the queen. You are the king. You are creating a kingdom or a queendom, and you build it the way that you want. We all create reality. We create new reality that did not exist. Redesign the world around you. Redesign your business. You have somebody employed. Do whatever in a way that suits your biology. That is the best thing and the first thing that you should do for yourself. Number of hours you sleep does not matter. Some people's it's good enough for them to sleep for 4 hours and then they'll be fresh. Some people 6 hours will work. Some people 7 hours, 8 hours will be needed. But if you sleep more than about 9 to 10 hours time, then probably that person has depression. If you sleep too much, it's a problem. If you sleep too little, as long as you wake up feeling fresh, it is not a problem. Many people who have sleep problem
They actually they try to force themselves to sleep for 8 hours, whereas they cannot. They can only sleep for 4 or 6 hours. And then they think that something is broken inside their body because they're not able to sleep. They twist and turn and things like that. And another class of people I know very well, that these people think that they don't get sleep because somebody told them that they should go to bed at 10 o'clock. But then these people can't get sleep till about 1:30 at night. And 10 to 1 is like twisting, turning, no, something is wrong with me. I can't sleep, I can't sleep, I can't sleep. The next morning when they wake up groggy and it's what? These two things, follow these two things, your sleep hygiene will substantially improve. And then there is one more thing I want you to know. There are two hormones. There's a hormone called melatonin, right? And then there is a hormone called cortisol. Now, melatonin and cortisol, they are in a seesaw. In the morning when you wake up, the cortisol levels go up. It becomes very big. The quantity of cortisol you have in the body becomes large. So, and the quantity of melatonin that you have becomes small. You get tiny melatonin production shuts down. The same way, in the evening, as the evening approaches, you start producing a lot of melatonin, whereas the amount of cortisol that you produce, it becomes very small. Now, the cortisol, what it does is, it makes your brain alert. Okay, cortisol makes your brain alert. As you're getting more and more cortisol, you become more and more alert. You may wake up and get go. Whereas at the same time, the melatonin, it gives you sleep. Okay, and as you're feeling, as melatonin level go up, you start feeling sleep. Now, be aware of this cortisol melatonin imbalance. I want to tell you a few more things about cortisol. What I want to tell you is, cortisol is needed by the body for handling all kind of stress. Whether it's a mental stress, it's a physical stress. What do I mean by physical stress? You go through a surgery to heal, you'll need cortisol. You get wounded, to heal, you need cortisol. You are running around a lot, to repair and rejuvenate your body, you need cortisol. You exercise a lot, physical exercise, then also you need cortisol, right? And if you are using, body can only produce certain amount of cortisol. If you're using cortisol for one thing, it is not available for other thing. Yet other things that are needed for cortisol is needed, important, very important, is infections, like COVID, for example. If you have infection, a bacterial or a viral infection, body uses up a lot of cortisol to deal with the infection. And then the cortisol is not available for you to handle your psychological stress. We'll come back and address it later in the next chapter. So the cortisol is not needed for addressing your psychological stress. So keep yourself healthy and sleep very well. If you don't sleep, then your cortisol will get depleted. These are the things that you'll have to do in order not to deplete your cortisol. Number one, sleep well, because not sleeping depletes the cortisol. Make sure that you don't have any infection. If you have infection, that will deplete your cortisol. What are infection is important. First thing I told you is COVID. Okay, COVID is very fine. And people who fall through COVID, they'll find that they feel lethargy, this and all. There is something called long COVID. That is, after the COVID is over, you feel lethargic for a long period of time, and that is called long COVID. That is usually cortisol depletion. Cortisol will be used by the body for fighting whatever depletion whatever infection it already has. Until the time the infection is completely gone from your body, you'll feel lethargic, you won't feel like doing any work. And sometimes people can have food intolerance. The food that they are eating can also look like an infection to the body. That happens if your gut is damaged. If your intestine is damaged, then the food itself will look like it's an infection. If you have a bad gut, if your gut health is bad, then also you will end up using up a lot of cortisol. Okay, so keep your cortisol high. You can manage your mental stress very easily. And also keep your melatonin high. You will get good night's sleep. Now, how do you keep there are a lot of things that you can do to keep your melatonin high. One of the things that is needed to keep your melatonin high is that there are many micronutrients. What are micronutrients? Vitamins and all that, right? So your vitamin D is required. Vitamin B is required for cortisol, production of cortisol, and melatonin, cortisol, everything. And then you also need zinc is another thing that is needed. And like this, there are a bunch of things that is needed. And you need an amino acid called tryptophan.
Okay, so if you have all of those things, body will produce a lot of good amount of cortisol. And one thing that you can do, but you have to do it very carefully, is that if you take some carbohydrate at night, if you're going to have carbohydrate, have it at night. The carbohydrate will take tryptophan that I was telling you. It will take tryptophan and it will push it inside the brain. It will convert it as melatonin and it will give you good sleep. Many people have this habit that at night when they got to go to sleep, they need to have a tablespoon of honey, or they need to get some sugar. Some people say, I need to take some milk and all that. And a nice way for you to get both carbohydrate and tryptophan is this. Banana, right? But then have it in limited quantity. If you're going to have too much of carbohydrate, you will end up with metabolic syndrome, which is our third factor. So this is something that I want to tell you about sleep. Next, let us go to stress. Now, this is a very favorite subject for me, particularly in the context of entrepreneurs. I've already addressed this a lot. I've already addressed this. See, there are two brain chemicals. There is one brain chemical. There is a brain chemical called dopamine, right? Now, what dopamine does is, it is a novelty-seeking chemical. So, a lot of us are dopamine-driven. We are driven to pump dopamine. We are driven to produce more. We keep doing things that produces more dopamine in our brain. So, what is that? Every time you get an aha moment, every time you solve a problem, you say, aha, you get a nice feeling, right? That nice feeling is dopamine. Anything that increases the survival value, your survival value, will increase your dopamine level momentarily, right? Anything that increases the survival value of your genes, of your genetic material, meaning which, you find if you're a man, let's say you find a beautiful woman, or if you're a woman, you find a nice, handsome young man, assuming that you are in that age. And the nice feeling that they have is usually driven by dopamine. So we all have there are some people who have slightly low level of dopamine in their brain. When they have slightly low level of dopamine in their brain, what they do is they keep on doing activities that keep increasing the level of dopamine. Right? So because the level of dopamine is less, they keep doing things that will increase the level of dopamine. So what are things that increase the level of dopamine? Some of the things that I told you is, if you're an innovator, right? If you keep doing new things, you're an innovator, and then that innovation gives you dopamine kick, and that keeps doing. Similarly, you can also somebody can also become a skirt chaser. Alcohol increases dopamine. Heroin increases dopamine. Many of the drugs to which people get addicted, they increase the dopamine. And people can get into drug addiction simply for increasing their dopamine level. And people can also get hooked onto work because work keeps giving them dopamine spikes. So these people will try to do, keep doing new things. But if you give them things that are routine, regular thing, like for example, bookkeeping, doing your accounting and things like that, is very difficult for them. Then there is another brain chemical called norepinephrine. Norepinephrine and dopamine are cousins. One is made from the other. And if you do not have people who have less, so what happens is, if you are in a risky situation, if you are in a stressful situation, your brain produces more of norep. If you have less norep than other people, then you keep doing things that will increase the level of norep you have. Then you start, these are the people who take blind, meaningless risk in everything in life, not just with business, but cutting across the road, rash driving, gambling, and extreme sports, all crazy things. Are these people who are risk seeking because the risk increases in norepinephrine level. Not only the risk, any kind of drama increases in norep level. So if it's a housewife, this person could be very drama prone. And if it's a man, the person could end up becoming a police officer or end up going into the army, where there is a lot of risk in the profession, or become an entrepreneur. Okay, so for these people, if they are not into risk-taking situation, they'll go brain dead.
So that is why in the beginning I told this is a minority case. This low dopamine, low norepinephrine is a minority case. Most of the people they don't have this kind of a brain. About 55% of the entrepreneurs, at least 55% of the entrepreneurs have this type of the brain. Interestingly, very interestingly, about 65% of the people in the prison, right, also have this type of brain. So if you have this type of brain, either you'll do very well or you'll do very poorly in life. The difference is how you channelize your superpower. It's a double-edged sword. It can either become a blessing or it can become the worst thing that has ever happened to you. It all depends on how you deal with it. But one thing is for clear. If you try to live, and you know what, very interesting thing is, now you're a person with low norepinephrine. So what do? You keep on doing risk, right? You keep on producing, you keep on putting yourself into risky situation. Why? Because only then you actually feel alive. So these people, normal people in a risky situation, say, there's a road accident, or there could be anything, the house may be burning and things like that. Normal people would just run away from it because it's too stressful for them to deal with it. These people, that is when they actually wake up. And then the mind becomes very alert. It's like, what you would have seen in the Spider-Man movie where you get into a fight and mind becomes very alert and everything happens in slow motion because suddenly, it's like your superpower is woken up. So these people do phenomenally well in stressful situation. These people do phenomenally well. They keep doing a lot of ridiculous things to get their aha moment. And when you combine these two, what happens? You have an entrepreneur, right? Okay. So if you think that you can live without stress, that's not going to happen. That's not you. There is something else you can do, but then stress is going to, if you don't handle stress properly, stress is definitely going to kill you. It is not as if, you need stress in your brain. That is true. That doesn't mean that your body is protected from stress. Your body will break up if you have too much of stress, just like every other body is. So what are you going to do because of that? There are a few things I want to tell you. One, I have already told you, is that make sure that your cortisol is always used properly. You don't waste your cortisol for something else, so that the cortisol is available for you to handle your stress. And then I also told you that a lot of nutrition is required for making cortisol. It's required for making this dopamine, norepinephrine, and all that. Just make sure that you are nutritionally rich. In my personal opinion, you cannot have nutritionally well-balanced diet. It is not possible for two reasons. One, no farmer. I don't know how many of you listening to this conversation has an agricultural background. I am sure at least 10% of you would have. I am not aware of any farmer cultivating the next crop because, and then optimizing it for the nutritive value of the people who are going to eat. Farming is a business. Farming is always optimized for increasing the profit of the farmer. That's completely okay. I have to make profit out of my business. Same way the farmer also has to make profit out of his or her business. The reason the farmer is not producing nutritionally rich food is that we as consumers are not willing to pay the farmer the premium that is needed for them to produce nutritionally rich food. Because of that, let's say that you say that you are willing to pay like 50% extra for food that is nutritionally rich. In a matter of year, you will have so much of it sitting everywhere. And but then today, the food is optimized for what we can sell on the supermarket store. So what looks nice and what we can, what makes money for the farmers. It is not optimized for how nutritious the food is. And second thing is, as people get older and older, their ability to extract nutrition from food reduces. So you will have to preferably, if you want to be nutritionally well stocked, then you will have to be prepared to take food nutrition supplements, vitamin pills and all that. And the third thing is the food industry, right? While farmers are optimizing their food for their profit, food industry is optimizing their production for their profit. How they make more profit? By making you eat more. It is not for keeping you more healthy.
And hospital industry, how do they make money? After you become healthy, after you become unhealthy, by making you healthy, they make more money. So if you take these three industries, uh, food industry is about $5 trillion a year, and agriculture is about $10 trillion a year, and your healthcare is about $12 trillion a year. Now, the first two industries, they get you to eat more and become sick, and the second industry thrives on making you unsick. These forces are not going to change. So you will have to act on it and take responsibility of your own health. So the first thing is keep yourself nutritionally well balanced. And the second thing is fix your gut health. In case if you're not able to digest some food, you probably don't have proper good gut health. In case if you're having bloating, probably your gut health is compromised. In case if you're having diarrhea, you're having constipation, you're having too many bowel movements in a day, you are not having bowel movements until otherwise you take a laxative. If you have all these problems, or if you have belching, you have gas, you have body odor, or you have your smell of the breath is not, your breath is not good, and things like that. Any of this could mean that you have a gut issue. If you have a gut issue, all the food that you're eating has to be processed in the gut, and then it should be sent to different part of the body for the body to work properly. If you're having gut issue, then the food will not go to the body and you'll have problem. Fix your gut. And if you don't fix your gut, it will also lead to a lot of other complications. And then lose your tummy. Now, tummy, if you have metabolic syndrome, I'll address it next. If you have metabolic syndrome, you will have tummy. If you lose tummy, your metabolic syndrome will go away. So lose tummy, you will be able to handle stress better. One thing that I forgot to tell you is, if you don't have gut health, you won't pick up the nutrients that is needed for the body to make various brain chemicals and hormones. And if you do not make those brain chemicals and hormones very well, your focus will get destroyed. You won't be able to handle stress properly. You won't be able to pay attention. Everything goes wrong. So handling the stress, you need to fix your gut. Handling the stress, you need to lose your tummy. Have a flat tummy. You don't have to have six-pack and all that. Just don't have a tummy. And washboard abs is what you need. And then exercise, but don't over exercise. Exercise is very good, but don't over exercise. What is over exercise? If you can't recover for 4 or 5 days after the exercise is over, that is over exercise. Because when you over exercise, your cortisol is going to struggle to come back up. Your cortisol is going to be used for dealing with exercise, and that is not going to be available for handling your stress. The last thing is blood shift. This is the most important thing for you to handle stress. See, in your brain, there is not enough blood supply into your brain to keep all the part of the brain to be working at full capacity all the time. So the blood supply is given only to one small part of the brain where a lot of work is being done. The rest of the part of the brain is just put on standby. So if you are worrying about something, again, you are thinking about something and you don't want to think, you're worrying about something, you don't want to think about it. You are anxious about something, you don't want to become anxious about it. Then what you do is, let us say this is where all the negative things are there. Then you do anything else from this negative thing, right? And shift the blood from here and go everywhere. You shift the blood from here and go everywhere. Maybe you can start doing yoga. If you start doing yoga, see, the thing about yoga, though, when you're doing yoga, you have to pay attention to yoga. When you move a leg, you have to pay attention to the movement of the leg. If you don't pay attention to the movement of the leg, you'll fall off. When you are taking one of the yoga postures, if you do not pay attention to how you're going to land and stabilize yourself, you lose attention, you will fall off. Because of that, your mind cannot think about worrying. Your mind has to think about your movement. That is the case not only with yoga, any complex movement like Tai Chi, that is the case. If you're going to do something like, some complex dances, that is the case. Any movement, if you do the movement and you have to pay attention, otherwise you will fall off, then the blood will shift to that particular movement area and there won't be any blood in this place. Similarly, you can do other things. You can sit and watch some movie, and which is very deeply engrossing movie, right? So your blood will get shifted to the movie circuit and it won't be there in the worry circuit. Anything that you do that you enjoy, where you can immerse yourself into it deeply, you do that for about half an hour's time and your worry will come down. Once the worry comes down, your stress will come down. It's that simple to handle the stress. This is perhaps
the easiest thing that you can do, and also the most enjoyable thing that you can do for handling stress. So that's, about 40 minutes into the talk. Let me just see how simply I can address this metabolic syndrome. What is metabolic syndrome? It's a condition, you can have diabetic and heart problems, and there is a cholesterol, you can have cholesterol, and a whole lot of other things. Not only that, it increases the chance of getting cancer. And for Westerners, it also increases the chance of getting Alzheimer's. And it kills your productivity. Anybody with metabolic syndrome will not be able to work beyond, by the time it's about 4 o'clock in the evening, you can't focus. That's the end of the day. And in a day, you can work about 4 hours, 5 hours. That's all if you have metabolic syndrome. Just get rid of metabolic syndrome. That alone will increase your productivity, probably will double your productivity. And it will also give you anxiety. For a slightly complex reason, if I have time, I'll explain it. But metabolic syndrome will give you anxiety also. So all of these things will destroy your ability to get excellent productivity out of yourself. So let us say that this is time, and this is my productivity, and this is my time, right? And this is my productivity. And let's say I get this. This is my expected productivity. If I don't have metabolic syndrome, let us say I'm going to get another double the productivity. This is first year. The second year, the same thing. So eventually, what happens is this thing slowly it shifts. And at the end of it, when you see, the difference becomes pretty large. Initially, it starts as if the difference is small, but eventually the difference is pretty large. How it starts, I need to draw an exponential curve for this. See, all your growth always is exponential, right? The growth is like exponential, it's like this. The same way, if the exponential curve is 2x, the exponential curve will stand something like this at the same time. So this would be like, instead of ending up your life with, I don't know, maybe like 10 crore, 100 crore or whatever, you'll probably end up as a $100 million net worth or something, simply by getting rid of metabolic syndrome. So how do you get rid of metabolic syndrome? Just get rid of your tummy. That is all. Nothing else is required. Get rid of your tummy. If the tummy goes away, your metabolic syndrome goes away. No complication is required. You don't require artificial intelligence. You don't require any bullshit. And if you just take care of it, you will see to that your metabolic syndrome is okay. Your diabetes will go. All of these things will go. If you, of course, we do some work. This is what we do for our living, helping people to get rid of metabolic syndrome, helping people to handle stress, helping them to fix their brain chemicals, fixing their gut health, all these kind of things we do. So if any of you need any more help in that regard, I'd be happy to, we'll be happy to do it. This is how you can reach us. I'll pause at this stage. And maybe, wait in case if you have any questions, I'm glad to answer that. I can speak very fluent Tamil as well. So anything is okay. Tamil and English is okay, but I can't speak any other language. Thank you very much. Thanks for everyone. Thanks to James also for giving me the opportunity. Wow. Congratulations for actually making this. I know you really put in a lot of time for, making this. I must say, you have a great talk to be presented in many, many medical conferences. How many of you really had that feel of you were kind of part of a medical conference? And by the way, he is not a doctor. I'm sure all of you would be having that, your mind, your state of mind would be like, this is truly God sent, or, somehow this is super apt in my life in the right timing and all that stuff. So thank you so much, sir, for putting in efforts to making this really enlightening all of us. Dear team, let's just take some time to shoot in some questions. Any questions you may have, just go ahead and maybe you can just give a hand raise. I'll give you the option to unmute and you can start shooting in your questions. You can interact with him. If you are comfortable in English, go ahead. If you're comfortable in Tamil, Tamil So let's go ahead. Srinivasa Raghavan, sir. Yes, welcome to GFI, by the way. Go ahead, sir. You can shoot in your questions. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, what is the next step we take, sir? Once we realize our strength or weaknesses in terms of sleep, what is it that we have to do, sir? We need to consult with you, or what do we do?
Sir, if you have to come to us, sir, you come to us only if you have some health conditions, sir. It's like I got diabetes, I want to reverse it, you come to us. Yes, sir. I have diabetes, sir. Oh, diabetes. Okay, then you please get in touch with us, sir. We'll see what we can do for you. Sure. How do you reach you, sir? Sir, our number is 62-622-62222, sir. If you pick the number, one of our colleagues will do. Alternately, what I'll do, sir, is that since this is being live streamed, I do not want to give my contact details, sir. I will, James asked me contact details and he will share it with you. Sure, sir. Thank you. Wonderful. Thank you. I think we will also need to sort of pitch in and share a little bit about what Amura does, and how some of the success stories, or like what conditions could be reversed, and a little brief intro about what we actually do. I think is much needed for people. Thanks, Jim. Thanks for giving us the opportunity. It's I'm quite happy because entrepreneurs understand the value of pitching, unlike other folks. You consider these diseases. One is diabetes, hypertension, and high cholesterol, obstructive sleep apnea, and many cases of acid reflux. So these 5 diseases, you will find you take a room of let's say 100 people in my age group, 80 people will have, 80 or 90 people will have any of this, at least one of this. Many people have many of this. All these diseases are diseases of having too much of fat on the body, sir, storing too much of fat in the body. So if you are able to get rid of fat, these diseases will go away. Very simple. You don't have to eat ketogenic diet. You don't have to eat Paleolithic diet. You don't have to eat anything, and this thing will go away. Basically, these are diseases that will go away if you starve yourself, right? So that is one thing. But then losing weight is quite easy for us to say, hey, you can lose your weight and then everything will become all right and all that. But losing weight is very difficult because unlike what everybody thinks, weight is not, people haven't put on their weight because something is wrong with their head. People put on weight because something inside the body goes wrong. Once something inside the body goes out of equilibrium, body starts accumulating weight. Until otherwise you find out what has gone out of equilibrium inside the body and correct it, you will never be able to lose weight properly. Even if you lose weight, you won't be able to hold on to the new weight successfully. So our doctors, what they do is they look at multiple reasons behind why somebody could have put on weight, and then find out which of these reasons need to be corrected, can be corrected. Then we help people to bring their weight down and all these diseases go away. Usually when people come to us, they only think that they have problem with weight. They only think that they have problem with some of the few conditions. We don't just listen to what they say. We look at their entire body as a total system. And what all problems are there in the body, we are able to address all those things and give them sort of it's like an overhauling that you get for a car. Now, once a year, you take a car to the mechanic shop and sort of look at everything else and change whatever needs to be done. Something like that is what we do for people who come. And people come to us, சொல்றாங்க தமிழ்ல சொல்ல முடியுமா சொல்லி கேட்பேன். Is it okay if I switch topic? Sure. சரிங்க. ஸோ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேங்க, இந்த மாதிரி நிறைய வியாதிகளுக்கு சொன்ன வியாதிகள்லாம் வெயிட் கம்மி பண்ணாக்கா பண்ணிடலாங்க. ஆனா வெயிட் கம்மி பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அது வந்துட்டு இப்ப சொல்லுவாங்க தைராய்டு கம்மியாச்சுன்னா வெயிட் அதிகமாயிடுச்சுன்னுவாங்க, இன்சுலின் அதிகமாச்சுன்னா வெயிட் அதிகமாச்சுன்னுவாங்க, எனக்கு அயன் இல்ல வெயிட் அதிகமாச்சுன்னுவாங்க. அது மாதிரி ஒரு 100 காரணங்கள் இருக்கு, அட்லீஸ்ட் 100 காரணங்கள் இருக்கு. அந்த காரணம் எல்லாம் பார்த்து கரெக்ட் பண்ணா அந்த வெயிட்டை கம்மி பண்ண முடியும். அது கம்மி பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீதி இந்த டிசீஸ் எல்லாம் சிம்பிளா போயிடும். அது ஒரு விஷயம் நாங்க பண்றோம். இன்னொரு விஷயம் நாங்க என்ன பண்றோம்னாக்கா, நிறைய மக்களுக்கு அந்த குடல்ல வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குங்க. அந்த குடல்ல பிரச்சனை இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா சில சாப்பிட்டாக்கா வயிறு ரொம்ப பெருசா ஊப்பிடும், சில கேஸ் வந்துட்டே இருக்கும், அந்த துர்நாற்றம் அதிகமா இருக்கும், ஏப்பம் வந்துட்டே இருக்கும், இல்லைனாக்கா ஒரு நாளைக்கு நிறைய பசி இருக்காது, இல்ல ரொம்ப பசிக்கும், நிறைய தடவை டாய்லெட்டுக்கு போற மாதிரி இருக்கும், இல்ல டாய்லெட்டுக்கு போகவே முடியாது. அதே மாதிரி கச்சமிச்ச நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதை விட்டு வச்சோன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதெல்லாம் எப்படியே ஒரு ஆட்டோஇம்யூன் கண்டிஷனா ஆயிடும். சொரியாசிஸ் மாதிரி வரும், ஆஸ்மா மாதிரி வரும், அது மாதிரி எல்லாம் வருங்க. அந்த குடல் வந்து ஒழுங்கா சுத்தமா இல்லாட்டினாக்கா அதனால ஆட்டோஇம்யூன் டிசீசஸ் நிறைய வரும். ஒரு 100 மேல ஆட்டோஇம்யூன் டிசீஸ் வருது. அதெல்லாம் பார்த்து கரெக்ட் பண்றது ஓரளவு பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்றோம். அதே மாதிரி சிலருக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு டிப்ரெஷனா இருக்கு, எனக்கு ஆங்ஸைட்டியா இருக்கு, எனக்கு வந்து போவே மாட்டேது. எத்தனையோ நான் பல வருடங்களா வந்து டாக்டர் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன், அதெல்லாம் சரி வரல.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. கடைசியில அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னாக்கா ஏதாவது ஒரு நியூட்ரிஷன் உடம்புல கம்மியா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டரிங்க. நம்ம சாப்பாடு அப்படிங்கிறது நிறைய கெமிக்கல். அந்த கெமிக்கல் வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையான கெமிக்கல் மட்டும் நம்ம குடல் எடுத்துக்கும். நம்ம ஜீரண சக்தி என்ன பண்ணும், நமக்கு தேவையான கெமிக்கல் மட்டும் அது உருவி எடுத்து அது உடம்புல வேற இடத்துக்கு அனுப்பிச்சு அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் போய் அதெல்லாம் கூடு வந்து இப்ப வந்து ஒரு நம்ம அந்த டோபமைன் அப்படி சொல்லி ஒரு கெமிக்கல் பேசணும் இல்லைங்களா, அந்த டோபமைன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்குள்ளார டைரசின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமினோ ஆசிட் இருக்கு, அப்புறம் ஜிங்க்னு சொல்லி ஒரு மினரல் ஒன்று இருக்கு, வைட்டமின் B6 இருக்கு. அதெல்லாம் இருந்துச்சுனாக்கா அதெல்லாம் சேர்த்து பாடி கம்பைன் பண்ணி அந்த டோபமைனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஒருத்தங்களுக்கு டைரசினே இல்லை அப்படின்னாக்கா அவங்க டோபமைனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. அப்ப என்ன ஆகும், அவங்க டோபமைன் எனக்கு பத்தல அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது, ஏதோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மனசுல கொஞ்சம் ஆல்கஹால் குடிக்கணும் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஏன்னா ஆல்கஹால் சாப்பிட்டோம்னாக்கா டோபமைன் லெவல் அதிகமாயிடும். நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஹெராயின் ஆக்சஸ் எல்லாம் கிடையாது, பட் ஹெராயின் பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப டோபமைன் லெவல் ரொம்ப அதிகமாகிடும். இந்த டோபமைன் கம்மியா இருக்கவங்க இனிஷியலா இப்படிதான் ஆரம்பிச்சு கடைசியில் அதுல மாட்டிப்பாங்க. இவங்களுக்கு என்னன்னா டோபமைன் கம்மியா இருக்கும், அதை செல்ஃப் மெடிகேட் பண்றதுக்காக அவங்களுக்கு அதை செல்ஃப் மெடிகேட் பண்றதுக்காக ஆல்கஹால் ஆரம்பிப்பாங்க. they'll get addicted eventually. அதே மாதிரி நீங்க இது நல்லா கேட்டிருப்பீங்க, கம்ஃபர்ட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க. அந்த கம்ஃபர்ட் ஃபுட் என்னன்னாக்கா சிலருக்கு செரட்டனின் அப்படின்னு ஒரு டோபமைன் மாதிரி செரட்டனின் சொல்லி ஒரு பிரெயின்ல ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. அந்த செரட்டனின் கம்மியா இருக்கும். அந்த செரட்டனின் வந்து இந்த கம்ஃபர்ட் ஃபுட் ஐஸ்கிரீம் அந்த மாதிரி சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டாக்கா அந்த செரட்டனின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எப்ப பார்த்தாலும் இந்த ஐஸ்கிரீம், கம்ஃபர்ட் ஃபுட், அந்த பிரெட்டோ அதுவோ கார்போஹைட்ரேட் ரிச் ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. கடைசியில குட் ஆயிடுவாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து செரட்டனின் கம்மியா இருந்தா கம்ஃபர்ட் ஃபுட் சாப்பிடணுங்கிறது மட்டும் இல்லாம செரட்டனின் கம்மியா இருந்தா டிப்ரெஷனும் வந்துடும். டோபமைன் கம்மியா இருந்தாலும் டிப்ரெஷன் வரும், நாரெப்னெஃப்ரின் கம்மியா இருந்தாலும் டிப்ரெஷன் வரும். அதெல்லாம் வந்து தேவையான அது என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சு அதை கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா உடம்பு தன்னையே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும். அந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் பண்றோம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எதெல்லாம் வந்து நியூட்ரிஷனை வச்சோ ஹார்மோனை வச்சோ கரெக்ட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்றோம். யாரோ ஒருத்தர் கேட்டாங்க, நாங்க சென்னையில் சென்டர் இருக்கமா அப்படின்னு சொல்லி. நாங்க வந்து பிசிக்ஸா கிடையாதுங்க, ஃபுல்லா ஆன்லைன் தான். ஸோ தட் மீன்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா யூ கேன் கான்டாக்ட் அஸ் அந்த வெப்சைட் வாட்டவர். இல்லை ஜேம்ஸ் என்னுடைய நம்பர் வந்து அவர் கேட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க, வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதெல்லாம் ஃபுல்லா we will give you online. Awesome. I think we have some more questions. And by the way, members, I just want to tell you, I've had this experience of working with many hospitals, consulting doctors, and even the MHC department. நம்ம எல்லாருமே இயர்லி ஒன்ஸ் ஒரு ஹெல்த் செக்அப் வந்து ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் GFI எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம யாராவது லைஃப்பில் வந்து இன்டெப்த்தான ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போமா, விச் இஸ் பேசிக்லி உங்கள் பாடியில் வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் விட்டமின்ஸ் இருக்குது, எந்த விட்டமின் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, எந்த விட்டமின் கம்மியாக இருக்குது, எக்ஸ்டென்சிவ் அப்படி எடுத்துகிட்டு போமா அப்படின்னா நாட் மெனி ஆஃப் அஸ். ஓகே, ஸோ ஹவு தே டூ இஸ் சார்ட் ஆஃப் உங்களுக்குன்னு ஒரு if you're traveling with them, there's a WhatsApp group created. On the group there's a doctor, there's a coach for you, somebody who's following up எந்த ஃபுட் உங்கள் பாடிக்கு சூட் ஆகுது, எந்த ஃபுட்டு சூட் ஆகலை அப்படின்னு சூட் ஆகலைன்ற மாதிரி ஒரு கஸ்டமைஸ்டாக there's a little bit of a follow up and a results driven approach is what they're doing, something very very unique and results driven. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் தாட் மேபி இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும்போது ரியலி வாண்ட் டு பிரிங் இட் டு பீப்புள். ஐ நோ பிகாஸ் சாப்டர்ஸ்ல அங்கங்கே நிறைய மெம்பர்ஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஐ நோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அங்கங்கே மெம்பர்ஸ் வந்து ஹெல்த் இஷ்யூ இதெல்லாம் சொல்கிறது வந்து ஜஸ்ட் கேம் டு ஆர் திங். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் தாட் நம்ம வந்து இஃப் பிகாஸ் ஆஸ் அ entrepreneur, if you're good, I mean each one of us are having at least 10 to 50 100 employees. So நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் நிறைய பேருக்கு நல்லது பண்ண முடியும். இன்ஃபேக்ட் GFI entrepreneurs are also doing charity. So we want you to be super healthy and super good in your life, so which is the reason why we made this. Sir, நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க இந்த டம்மி ஃபேட் வந்து எப்படி, டம்மி தான் பிரச்சனை அப்படின்னா டம்மி ஃபேட் எப்படி என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஹவு டு லூஸ் டம்மி அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க. அதாவது உடல்ல எல்லா இடத்துலயும் ஃபேட் கம்மியாச்சுன்னா டம்மிலையும் ஃபேட் கம்மியாடும். ரொம்ப ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள், ஆனா பண்றது கஷ்டம். ஈஸியா சொல்லிடலாம், பண்றது கஷ்டம். அதாவது எப்படிதாங்க, இப்ப உங்க ஹைட் நீங்க ஒரு சாதாரணமா ஒரு இந்தியன் ஆண் அப்படின்னா ஒரு 5 அடி 8 அங்குலம் இருப்பாங்கன்னு வச்சுங்களேன். அப்ராக்சிமேட்லி 5 அடி 8 அங்குலம்னாக்கா ஒரு BMIங்கிறது ஒரு 3 கிலோகிராம். ஓகேங்களா? உங்க நார்மல் வெயிட், அதாவதுங்க நார்மல் வெயிட்டை கூட விடுங்க, நீங்க வந்து இந்த டம்மி இல்லாத
ஃபிளாட்டா ஸ்டமக் இருக்க அளவுக்கு என்னைக்கு நீங்க வெயிட்டை வச்சுக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு உங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் வராது, பிபி வராது, கொலஸ்ட்ரால் வராது, ஒண்ணுமே வராதுங்க. அந்த அளவுக்கு நீங்க வெயிட்டை கம்மி பண்ணலாம். எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது நீங்க தான் பார்த்து டிசைட் பண்ணணும். சிலர் வந்து கை கால்லாம் ஒல்லியா இருக்கும், ஆனா வயிறு மட்டும் பெருசா இருக்கும். அவங்களும் வெயிட்டை கம்மி பண்ணிட்டு தான் ஆகணும். சிலர் என்ன பண்ணாங்க, அவனுக்கு கை காலம் ரொம்ப பெருசா இருக்கும், எல்லாம் அவ்வளவு இருக்காது. சுகர் எல்லா இடமும் ரொம்ப குட்டா இருப்பாங்க, வயிறு இருக்காது. அவங்க எல்லாம் ஹெல்த்தியா இருப்பாங்க. அவ்வளவு வெயிட் இருந்தாலும் 150 கிலோகிராம் இருந்தாலும் ஹெல்த்தியா இருப்பாங்க. எங்கள்கிட்ட பேஷண்ட் இருக்காங்க, 200 கிலோகிராம் ஒருத்தர் இருக்காங்க. அவருக்கு கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது, பிளட் சுகர் கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. ஹீஸ் டோட்டலி ஹெல்த்தி. அதே சமயத்துல என்னுடைய கேஸ் பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய ஜெனட்டிக்கலா தமிழ்நாட்டுல இருக்கவங்க எல்லாம் கை காலம் தான் பிச்சா இருக்கும், வயிறு மட்டும் தான் பெருசா இருக்கும். அது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம எல்லாம் ரொம்ப கம்மியான வெயிட்லயே டயபிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துடும். நமக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம், நமக்கு நான் வெயிட் எல்லாம் அதிகமா போடலையே, நான் வெயிட் கம்மியா தானே இருக்கேன், எனக்கு ஏன் டயபிட்டிஸ் வந்து நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஒண்ணும் கிடையாது. நீங்க வந்து உங்க ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் அந்த மாதிரி நீங்க கை கால எல்லாம் வெயிட் எங்கேயும் போட முடியாது, வெயிட் தொந்தியில மட்டும்தான் வரும். ஸோ தொந்தியை விட்டீங்கன்னாக்கா போயிடும். ரொம்ப சிம்பிள், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல விஷயமே கிடையாது. ஃபேண்டாஸ்டிக். அண்ட் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ், அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூவிஐடிஸ்லாம் வந்து நிறைய சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் நம்மளுடைய பாடியே நமக்கு ஏதோ ஒரு வைரஸ் வந்திருக்குன்னு நினச்சிட்டு, ஏதோ ஒரு லைக் எனிமி வந்திருக்குன்னு நினச்சிட்டு, அதுக்கு நம்மளோட இம்யூனிட்டி நமக்கு அகெயின்ஸ்டாக வேலை செய்கிறது தான் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது சம்டைம்ஸ் கண்ணில் கூட அந்த ஒரு யூவியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஃப்ளமேஷனில் காமிக்குதுன்றாங்க. ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப், ஈவன் ஐ நோ சம் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் கூட இந்த மாதிரி அந்த இம்யூனிட்டியை கம்மி பண்ணுறதுக்கு சில ட்ரக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து what is the scientific way that we take in to solve this? சொல்றேன். அது கொஞ்சம் நான் நிறைய பேர் எப்படி கான்டாக்ட் பண்றது கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. நான் ஐ டென்ட் ரியலைஸ் நான் அந்த ஜூம் சாட்ல போடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ போடுறேன். என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் இமெயில வந்து ஜூம் சாட்ல போடுறேங்க. இந்த ஆன்சர் நான் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோ இமெயில் வந்து ஒரு 5 நிமிஷமாவது எனக்கு தேவைங்க அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு. என்ன நான் சொல்றேன், ஆட்டோ இம்யூன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம இம்யூன் சக்தி இருக்கு. நம்ம இம்யூன் சக்தினா என்ன, நம்மள ஒரு வைரஸோ பாக்டீரியாவோ நம்ம அட்டாக் பண்ண வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, நம்ம சோல்ஜர்ஸ் போய் அந்த வைரஸோ பாக்டீரியா அட்டாக் பண்றாங்க இல்லையா, அந்த எனிமியை போய் அட்டாக் பண்றதுக்கு நம்ம சோல்ஜர் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் இம்யூன். நம்ம படம் இருக்கு இல்லைங்க, அதுதான் இம்யூன் சிஸ்டம். ஆட்டோ இம்யூன் அப்படின்னாக்கா, நம்ம சோல்ஜரையே நம்மளே எடுத்து நம்மளுடைய கொட்டையை எடுத்து சுடுறதுதான் ஆட்டோ இம்யூன் அப்படிங்கிற கண்டிஷன். இது ஏன் அப்படி பண்றாங்கன்னாக்கா, நம்ம சோல்ஜருக்கு திருக்காயிடுது, பைத்தியம் பிடிச்சிருந்து முட்டாள் ஆயிடுறாங்க, இல்ல பிளைண்ட் ஆயிடுறாங்க, என்ன வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம். அதனால அவங்க யாரு ஃப்ரெண்டு யாரு எனிமின்னு அவங்களுக்கு தெரியல, தெரியாம எடுத்து சுட்டுறாங்க. அது சுடுறது இந்த இடத்த சுட்டாங்கன்னாக்கா தைராய்டு ரிலேட்டட் ஆட்டோ இம்யூன் ஆயிடும். இங்க உள்ளார நுரையீரல கொண்டு போய் சுட்டாங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஆஸ்மாவா வரும், மூச்சு விட முடியாது. அதே மாதிரி ஸ்கின்ல வந்து பிரச்சனையா இருந்துச்சுன்னா ஸ்கின்ல ரேஷஸ் வரும், சொரியாசிஸ் வரும். எங்க வேணாலும் போய், அதாவது உங்க சோல்ஜர்ஸ் முட்டாள்தனமா போய் கோட்டையெல்லாம் உடைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா அவன் எந்த விதமான முட்டாளாவும் சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு இந்த கோட்டை உடைப்பான், நாளைக்கு அந்த கோட்டையை உடைப்பான், பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு, அவன் நினைச்சது என்னடா பண்ணுவான். அவ்வளவுதான் ஆட்டோ இம்யூன். சரிங்களா? ஏன் வருது அப்படிங்கறது பார்ப்போம். ஏன் வருதுங்கிறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம், கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். நான் சொல்றேன், 2-3 ஸ்டெப்பை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த சாப்பிடுற சாப்பாடு உங்க குடல் ஹெல்த் பத்தாம நல்லா இல்லாம இருந்துச்சுன்னா சில சமயத்துல என்ன ஆகும், சாதாரணமா அந்த குடல் ஹெல்த் நல்லா இருக்கவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் செரிச்சு அதுல இருந்து சாறு எடுத்து அந்த சாறு தான் உங்க ரத்தத்துக்குள்ளார போகணும். அது இல்லாம குடல் வந்து ஹெல்த்தியா இல்லை, அதுல நிறைய கேப் இருக்கு அப்படின்னாக்கா பார்ஷலி டைஜஸ்டட் ஃபுட், அதாவது அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் குட்டியா பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுவே பிளட்டுக்குள்ளார போயிடும். அது பிளட்டுக்குள்ளார போயிடுச்சுனாக்கா அதை நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் பார்த்துட்டு சில சமயத்துல என்ன நினைச்சுக்கோம், ஓ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வருதே, இந்த இது துடுதுடா ஏதோ வருதே, இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, இது வந்து ஒரு பாக்டீரியா போல இருக்கு, இது ஒரு வைரஸ் போல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு அதை போய் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? அதை அட்டாக் பண்றதுக்கு அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் நிறைய உடம்புல இருக்க எனர்ஜியை ஸ்ட்ரென்த்தை வேஸ்ட் பண்ணும். கார்டிசால் எக்கச்சக்கமான வேஸ்ட் ஆயிடும். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேமேஜ். செகண்ட் டேமேஜ் என்னன்னாக்கா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா உடம்புல ரத்தத்துல எங்க பார்த்தாலும் இந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அப்படி போயிட்டு இருக்கக்குள்ளார எங்க திருப்பினாலும் உங்க சோல்ஜருக்கு எனிமீஸ் வர மாதிரி இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், உங்க சோல்ஜர் வந்து ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆயிடுவாங்க. ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆகி இங்க அங்க சுட்டுக்கிட்டு கச்சாம்சம் ஆயிடும். ஆட்டோ இம்யூன் ஸ்டார்ட் ஆகும்.
ஸோ இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் சொல்றேங்க, அதுக்கு முன்னாடி இதை கொஞ்சம் விளக்கிட்டு போயிட்டேன். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோஇம்யூன் வராம இருக்கணும்னாக்கா அந்த பார்ஷியலி டைஜஸ்டட் ஃபுட் ஐட்டம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஒழுங்கா செரிமானம் ஆகாத ஃபுட் ஐட்டம் வந்து இதுக்குள்ளார போகக்கூடாது, உங்க ரத்தத்துக்குள்ளார போகக்கூடாது, குடல் தாண்டி போகக்கூடாது. குடல் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், குடல் வால் வந்து கரெக்டா ஹெல்த்தியா இருக்கணும். அதுல வந்து கேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. கேப்ஸ் வச்சு அந்த கேப் வழியா அந்த ஃபுட் எல்லாம் எஸ்கேப் ஆகி பிளட்டுக்கு போயிடும். பிளட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோஇம்யூன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஏன்னா பிளட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் உங்க இம்யூன் சிஸ்டம் பார்த்து அடடா ஏதோ எங்கெல்லாம் வர போட்டுன்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு சுட ஆரம்பிச்சிடும். இது சிம்பிளான எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆட்டோஇம்யூனுக்கு. இன்னும் ஒரு லெவல் எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் சொல்றேன், அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான எக்ஸ்பிளனேஷன். என்னன்னாக்கா, சரி ஃபுட்டு வருது, அதை வந்து எனிமே நினைச்சிட்டு ஆட்டோஇம்யூன் அடிக்குது, அப்புறம் எனக்கு எங்க தொட்டையில எங்க எனக்கு தைராய்டுல இதுக்கு வந்து அது அடிமானம் வாங்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, சில சமயத்துல என்ன ஆகும்னாங்க, அந்த ஃபுட் பாருங்க, அந்த ஃபுட் வந்து அதோட மேக்கப் அது எப்படி இருக்குனாக்கா, அது வந்து இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் இருப்பாங்க அது மாதிரியே இருக்கும். அந்த தைராய்டு கிளாண்ட்ல இருக்க புரோட்டீன் மாதிரியே அந்த ஃபுட்ல இருக்க புரோட்டீனும் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா அது என்ன பண்ணும், இம்யூன் சிஸ்டம் கத்துக்கும், ஓ இந்த புரோட்டீன் அது அந்த ஃபுட்ல இருந்து இந்த புரோட்டீன் வரும், ஓ இதான் எனிமே, இதை எடுத்து எல்லாரும் போட்டு அடி அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஆளு இந்த ரெண்டு சர்ப்பு சட்டை போட்டு எங்க வரானா போட்டு அடின்னு சொல்லிடும். அங்க என்ன இருக்கும், இந்த ஃபுட்ல சர்ப்பு சட்டை இருக்க மாதிரி இந்த தைராய்டு கிளாண்ட்ல இருக்க சில புரோட்டீன்லயே அந்த சர்ப்பு சட்டை இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், தைராய்டு கிளாண்டா அடி வாங்கி, அப்போ உங்க தைராய்டு ஆட்டோஇம்யூன் ஆயிடும். புரியுதுங்களா? சில சமயத்துல அந்த ஃபுட் வந்து உங்க பாடி டிஷ்யூ மாதிரியே இருக்கிறதுனால, இது வந்து பெரும் மாலிகுலர் மிமிக்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபுட்ல இருந்து வர சில மாலிக்யூல் வந்து நம்ம டிஷ்யூல இருக்க மாலிக்யூல் மாதிரியே இருக்கும். இருந்தாக்கா அந்த சோல்ஜர் போய் அந்த ஃபுட்டை ஃபுட்ல இருக்க புரோட்டீனை போய் அட்டாக் பண்றதுக்கு பதிலா உங்க டிஷ்யூல இருக்க அதோட சேர்த்து உங்க டிஷ்யூல இருக்க புரோட்டீனும் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. உங்க ஆட்டோஇம்யூன் வரும், விதவிதமா ஆட்டோஇம்யூன் வரும். சரிங்களா? ஏன் இல்லையா ஃபுட்ல இருக்க புரோட்டீன் என் தைராய்டு கிளாண்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே, ஏன் அது மாதிரி இருக்காது? ஃபுட்டு நான் கோதுமை சாப்பிட்றேன், அரிசி சாப்பிட்றேன், என்னமோ சாப்பிட்றேன், நான் வந்து மனுஷன், நான் வந்து புல்லு கிடையாது, நான் வந்து ஒரு செடி கிடையாது, மரம் கிடையாது, ஏன் அந்த புரோட்டீனும் என் புரோட்டீனும் ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, இதுதான் சுவாரஸ்யமான விஷயம். ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்குனாக்கா, செடிகள்லாம், மரம், கொடி, பிளான்ட்ஸ் எல்லாம், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் உங்க டிஷ்யூ மாதிரியே இருக்க மாதிரி புரோட்டீன் வேணும்னே அதுங்கெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி ஒரு புரோட்டீன் தங்களை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக செடிகள்லாம் ஒரு பெஸ்டிசைட் மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய புரோட்டீன் தான் இதெல்லாங்க. இப்ப வந்து இது வந்து இப்ப சில செடிகள்லாம் பிரிச்சுன்னா அதுல பால் கொட்டும், விஷம் மாதிரி இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கு, இது மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த புரோட்டீன் பாருங்க, இந்த ஆட்டோஇம்யூன் இன்டியூஸ் பண்ற மாதிரி புரோட்டீன் இல்லைங்களா, அது வந்து இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை த பிளான்ட்ஸ் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் தெம்செல்ஸ். யாரும் வந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. சாப்பிடும் போது அது யார் வந்து சாப்பிடுறாங்களோ அந்த சாப்பிடுற விலங்குக்கோ அதுல சாப்பிடுற பூச்சிக்கோ அது உடம்புல இந்த ஆட்டோஇம்யூன் கிரியேட் பண்ற மாதிரி அது அந்த செடிகள்லாம் இந்த மாலிகுலர் மிமிக்ரியை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குதுங்க. அதை போய் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னாக்க யூ வில் கெட் ஆட்டோஇம்யூன். ஸோ செடிகள்ல இருக்க விஷம் தான் உங்களை வந்து, நமக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியாம இருந்துச்சு, இப்பதான் அதெல்லாம் புரிய வருது. வர விஷங்கள் தான் நமக்கு இந்த ஆட்டோஇம்யூன் கொடுக்குதுங்க. அதிகமா மேக்சிமம் இதுதான் கொடுக்கக்கூடியதுங்க. இதுல இன்னொரு விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம இந்த பசுமை புரட்சி எல்லாம் வரும்போது என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எப்படி செடிகள்லாம் ஒரு இன்செக்ட் வந்து இன்செக்ட் வந்து சாப்பிட்டாலும் அது செத்து போகாம அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இவ்வளவு நாள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அதை பசுமை புரட்சி எல்லாம். அது என்ன பண்ணாங்க, அந்த செடிகள் நேச்சுரலா ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த வீரியமான விஷயங்கள் இருப்பாங்க, அதெல்லாம் they were making stronger and stronger and stronger. அதனால முன்னாடி இருந்த செடிகளை விட இப்ப இந்த விஷயத்துக்கு பேர் லெக்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முன்னாடி இருந்த செடிகளை விட இப்ப இருக்க வர நமக்கு இப்ப வர அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ்ல அந்த லெக்டின் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் யூகிக்கிறாங்க. இது இன்னும் சயின்டிபிக்கா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல. பட் அந்த காரணத்தினால நிறைய பேருக்கு இப்ப கட் டிசார்டர் இப்ப வருது, ஆட்டோஇம்யூன் வருது, அந்த மாதிரி முன்னாடி இருந்த அளவை விட நிறைய பேர்களுக்கு இப்ப இருக்கு. We think it is because of probably because இப்ப இந்த செடிகள்ல இருக்க லெக்டின்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி இருந்த விட இப்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. அதனால யாரெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த் ரொம்ப மோசமா இருக்கா அவங்களெல்லாம் அடிச்சுக்குது அப்படிங்கிற ஒரு it's one of the idea, one of the concepts that is there. So that is basically what autoimmune பொறுத்தளவு விஷயங்கள்.
Super. Excellent, sir. I think not many, we're all used to consult doctors, but not all of us would have got this in-depth explanation. Members, if you agree, just put the chat box வேற level. Okay, sir. Definitely ஒரு வேற level explanation சொல்லலாம். நிறைய டைம் இந்த மாதிரி சொல்லும் போது கண்டிப்பாக எல்லாருடைய மைண்டில் போயிட்டு இருக்க ஒரு கான்செப்ட், ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி சார் இப்படி எல்லாம் அப்படின்னு நம்ம மக்கள் அதை கேட்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு கிவ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் குயிக். மூர்த்தி சார், நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு நான் அன்மியூட் கொடுக்குறேன். ஐ திங்க் மிஸ்டர் சரவணன், யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ஷேர் எப்படி அமுரா வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. ஏன்னா இந்த ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் டீப்பாக போயிருக்கீங்க அப்படின்றது வி ஆர் ஏபிள் டு ரியலி ரெசனேட். நீங்கள் சொல்கிறதுலே வந்து இவ்வளோ டீப்பாக ஒருத்தர் போயிருக்காருன்னா டு ரியலி bring out the best to mankind. So what made you to start Amura, and how did you really get into all these information? இவ்வளோ கண்டுபிடிப்பு எப்படி? இந்த ஸ்டோரி நான் வெளியில யாருக்கும் சொல்லலைங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் டெல்லிங் யூ. ஐ மீன் என்னுடைய க்ளோஸ் சர்க்கிள்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும், பட் அவுட் சைட் பீப்புள் டோன்ட் நோ. எனக்கு வந்துங்க ரொம்ப சின்ன வயசுல ஒரு 3 வயசு 4 வயசு இருந்த பொழுது ஐ ஹேட் சம் பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ். அதனால ஐ வாஸ் ஆன் பென்சிலின். பென்சிலின் இஸ் ஆன்டிபயோட்டிக். ஐ வாஸ் ஆன் பென்சிலின் ஃபார் அ லாங் டைம். மெனி மந்த்ஸ் ஐ யூஸ்ட் டு பி டேக்கிங் பென்சிலின் when I was a kid. அண்ட் அந்த பென்சிலின் ஆன்டிபயோட்டிக் நான் கண்டினியூஸா எடுத்ததுனால மை லைஃப் ஐ ஆக்சுவலி சர்வைவ். இல்லைனாக்கா ப்ராப்ளி ஐ வுட் ஹவ் டைட் அண்ட் கான். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் தட். ஸோ மாடர்ன் மெடிசன் சேவ் மீ. இல்லைன்னா ஐ ஷுட் ஹவ் பீன் டெட் அண்ட் கான். பட் என்னதுங்க, அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல எல்லாம் ஆன்டிபயோட்டிக் ரொம்ப எக்ஸ்போஷர் இருந்துச்சுனாக்கா that will eventually destroy நம்ம கட்ல இருக்க பாக்டீரியா எல்லாம் it will destroy. கட் பாக்டீரியா எல்லாம் டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சுனாக்கா உங்களுக்கு பத்தி விஷயங்கள்லாம் நான் நிறைய சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். வளர்ந்தது வந்துருச்சு, அது எனக்கு தெரியல, யாருக்குமே அது தெரியல. ஸோ வாட் ஹேப்பன் இஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. பட் பை த டைம் நான் ஒரு 15 வயசுலாம் ஆகும்போது ஐ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் டிப்ரெஷன், unexplained டிப்ரெஷன். திடீர்னு வரும், திடீர்னு போகும், திடீர்னு வரும், திடீர்னு போகும். அது வந்து நம்ம வந்து லைஃபோட ஓடி போயிடணும் அப்படிங்கிற டிப்ரெஷன் இருக்காது. சூசைட் பண்ணிக்கணும் அது மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. திடீர்னு பார்த்தா என்ன ஒர்க் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், திடீர்னு பார்த்தாக்கா ஒர்க் பண்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எப்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும், திடீர்னு இட் வுட் பிகம் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி nobody could give me any explanation. ஸோ ஐ ட்ரை அதை என்னன்னு சொல்லி படிச்சுக்கோங்கிறதுக்காக ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங். என்னென்ன புக்கெல்லாம் இது வந்து 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னென்ன புக்கெல்லாம் கிடைக்குமோ அந்த புக்கெல்லாம் எடுத்து படிச்சா. அப்பெல்லாம் அவ்வளோலாம் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இல்லை. அப்புறம் Amazon.com ஆரம்பிச்சது. இன்டர்நெட் வந்துச்சு, Amazon.com ஆரம்பிச்சாங்க. அதனால ஒரு 2000 அந்த சமயத்துல கண்டுபிடிச்சேன் அமேசான்ல நிறைய புக்கெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நான் நிறைய புக்கெல்லாம் படிப்பேங்க, எல்லாம் வாங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சேன். என்ன புக்கெல்லாம் இருந்துச்சு எல்லாம் வாங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சேன், நிறைய புரிஞ்சுது. பட் அப்பெல்லாம் அப்பயும் எனக்கு தெரியல இந்த கட்னால தான் இந்த டிப்ரெஷன்லாம் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. எவ்வளோலாம் பிரெயின் சம்மந்தப்பட்ட என்ன புக்கெல்லாம் கிடைச்சதெல்லாம் ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங். But I could not do anything. It continued. அப்புறம் என்னாச்சுங்க, 2007 எனக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் டயக்னோசிஸ் வந்துச்சு. எனக்கு டயபெட்டிஸ் சொல்லி வந்துருச்சு. என்னோட ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் பார்த்தீங்கன்னா 150 இருந்துச்சு, பிபி பார்த்தீங்கன்னா 250 இருந்துச்சு. ஸோ இட் இஸ் அ ஃப்ராங்க் டயபெட்டிஸ். அதே சமயத்துல என்னுடைய சன், அவனுக்கு வந்து 10 வருஷம் தான் இருக்கும், 10 வயசு தான் இருந்துச்சு. அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைகிளிசரைட் 400 இருந்துச்சு. இது ரெண்டுமே ஒரே பிரச்சனைகள் தான். ஸோ எங்க டாக்டர் போய் கேட்டோம். அவர் என்ன சொன்னாரு, இல்லை உங்க பையனை வந்து கொலஸ்ட்ரால் மெடிசன் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. என்னுடைய ஒய்ஃபும் நானும், நாங்க 2 பேருமே இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய படிச்சுட்டு இருந்தோம். நாங்க 2 பேரும் எங்களுக்கு அப்பயே தெரியும் கொலஸ்ட்ரால் மெடிகேஷன் எல்லாம் கொடுத்தாக்கா அது வளர குழந்தைங்களுக்கு அதெல்லாம் கொடுத்தாக்கா மூளையெல்லாம் கெட்டு போயிடும், நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் வருங்க வளர பருவத்துல கொலஸ்ட்ரால் மெடிகேஷன் போட்டா. அதனால அதெல்லாம் போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க ரொம்ப ரொம்ப பயங்கர ஆஸ் அ பேரண்ட் வந்து we were very very worried. என்ன பண்றது எங்களுக்கு தெரியல. பட் இது எப்படி இருந்தாலும் இது பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருந்தோம். அதே சமயத்துல ஏதாச்சுங்க நிறைய அந்த புக்கெல்லாம் படிச்சதுனால ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. உலகத்துல எவனுக்காவது எங்கேயாவது ஒரு ஆளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எங்க பையனுக்கு எப்படி அவனுடைய ஹெல்த் எப்படி சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we felt. Then மெடிக்கல் இந்த டாக்டர்ஸ் who talk இந்த மாதிரி ரொம்ப ரேரோ, அதே மாதிரி உலகத்துல எங்க போனீங்கனாலும் இந்த மாதிரி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரேர் தான். அந்த மாதிரி வரவங்க எல்லாம் அவங்களுக்காக தனியா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வச்சு பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி மெடிக்கல் கான்ஃபரன்சஸ் எல்லாம் இந்தியாங்கெல்லாம் அங்கே நடக்கும். அதை நடக்கிறது போய் I started visiting those medical conferences. அந்த மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ்ல போயிட்டு I used to participate in that. ஜேம்ஸ் சொன்ன மாதிரி I'm a non-doctor, I'm an engineer. யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து சென்சிபிளா பேசுவாங்களா, அவங்களனால என்னுடைய சன்னுக்கு வந்து அவனோட ஹெல்த்தை நான் காப்பாற்ற முடியுமா அப்படிங்கிறதுனால I went and attended this conferences. இந்தியாவில நான் ஒருத்தன் தான் இருப்பேன் அந்த கான்ஃபரன்சஸ்லாம். அதே மாதிரி நான் டாக்டர் நான் ஒருத்தன் தான் இருப்பேன். ஒண்ணுமே புரியாது அவங்க பேசுறதுலாம். அவங்க ஸ்லைட்லாம் படிப்பாங்க, எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு
வந்து பல வருஷங்களா அந்த ஸ்லைட்லாம் திரும்ப பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ பட் என்னாச்சு, அதுல நல்லதா என்ன ஆச்சுனாக்கா, ஐ கேம் அக்ராஸ் சம்படி ஃப்ரம் யூஎஸ், ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா, அந்த மாதிரி நிறைய those people are doing fantastic job. பட் அவங்களுக்கெல்லாம் ரெகக்னேஷன் இல்லாம இருந்துச்சு. அவங்க எல்லாம் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து நோட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒருத்தரோட நல்ல பழக்கமாச்சு. அவர் வந்துட்டு இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கவலைப்படாது, நான் வந்து கொஞ்சம் நியூட்ரிஷன்லாம் கொடுக்குறேன், அதெல்லாம் பையனை கொடு, எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னாரு. சரி, ஓகே அப்படி சொல்லி அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை வாங்கி பண்ணோம். அதே சமயத்துல எனக்கும் டயபெட்டிஸ் இருக்கு, ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னா இது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அது கொஞ்சம் ஒரு நியூட்ரிஷன்லாம் கொடுத்து விட்டாரு. சரி வாங்கி பண்ணா சரியாயிடுச்சு 3 மாசத்துல. அவர் வந்து ஜீனியஸ். இப்ப அவர் ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு. அமேசிங்லி பிரைட். அவர் நிறைய புக்கெல்லாம் எழுதிருந்தாரு. அந்த புக்கெல்லாம் அந்த எக்ஸிபிஷன்ல வச்சிருந்தாங்க, வித்துட்டு இருந்தாங்க அவருடைய புக்கெல்லாம். சோ என்னெல்லாம் இருந்துச்சு என்ன வாங்கிட்டு வந்து நல்லா இருக்கும் புக்கு. ஒரு தடவை பிரிச்சு எப்பயாவது படிக்கிறதுக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்லைன்னா அதை எடுத்து ஒரு 4 பக்கம் படிச்சு ஐ யூஸ்ட் டு கீப் இட் இன்சைட். ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருப்பேன், இது மாதிரி இருப்பா, பண்ணுங்கப்பா, நீங்க ஏதோ ஃபேபுலஸ் ஃபியூச்சர், நீங்களாம் அதை கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. nobody took it seriously. I'm not an authority figure. நான் சொல்றது யாரும் கேட்க தேவையில்லை. ஸோ அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு. அப்புறம் என்னாச்சுங்க, இந்த 2008 நான் டயபிட்டிஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் 2013 அது கொஞ்சம் அதிகமாயிடுச்சு. 2008 வந்து எனக்கு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளட் சுகர் வந்து 110, 105 அவ்வளவுதான் இருக்கும், அதுக்கு மேல இருக்காது. பட் 2013 அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா 135 ஆயிடுச்சு. ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் 135 ஆயிடுச்சு. HbA1c வந்து 6.6 இருக்கும், 6.7 இருக்கும். ஒரு நாள் வந்து 7 ஆயிடுச்சு. 7 ஆயிடுச்சுனாலும் ஐயோ இதுக்கு மேல விட்டுட்டு இருக்க முடியாது, திரும்ப வேற ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளார அவர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ண அவர் ரிட்டையர் ஆகி போயிட்டாரு. சரி, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்ல எக்கச்சக்கமான ஆர்டிகல் நிறைய இருந்துச்சு. இன்டர்நெட் பார்த்து தேட ஆரம்பிச்சேன். அப்ப ஏதோ எங்கேயோ ஒண்ணு கிடைச்சது. அதை வச்சுட்டு ஒரு 7 நாள்ல பிளட் சுகர் வந்து 90 கொண்டு வந்தேன். அது என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா, நீங்க பேசிக்கலா அந்த என்ன கிடைச்சதுனாக்கா, நீங்க பட்டு இருந்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் போயிடும், அவ்வளவுதான். இல்ல பெரிய ஆர்டிகல், ரிசர்ச் ஆர்டிகல். அந்த ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ல கம்மியா இருந்ததுன்னா நட்சல்ல நான் கொண்டு வரணும்னா, நீங்க பட்டி இருந்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் போயிடும். ஃபுல் பட்னி இல்ல, அரை பட்னி. அதுதான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன், உங்க டம்மியை லூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க டயபெட்டிஸ் போயிடும், உங்க வயிறு லூஸ் பண்ணீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் போயிடும். அதான் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. 6 நாள் தான், 6 நாள்ல 135 பிளட் சுகர் வந்து 95 ஆயிடுச்சு. ஸோ எல்லாம் கொண்டாட்டம் பயங்கரம். பட் ஆனா என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, எல்லாம் ரெகுலரைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவ்வளவு கம்மியா சாப்பிட்டுட்டு என்னால இருக்க முடியல. ஜிம்முக்கெல்லாம் போய் நிறைய எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன், எல்லாம் பத்தல. அப்ப என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி தேடிட்டு தலை செஞ்சுட்டு பார்க்கலாரு அந்த கீட்டோஜெனிக் டயட் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன். ஆனா என்னோட கீட்டோஜெனிக் டயட், ஃபேட்டா சாப்பிடணும்னு சொல்றாங்க. சரி தானே, சரி பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன வந்து சொல்லி பண்ணி பார்த்தேன். பண்ணி பார்த்தா அப்ப எனக்கு என்னாச்சுங்க, 2000 எனக்கு தேவை ஜிம்முக்கு போக வேண்டிய அளவுக்கு எனக்கு சாப்பிட முடிஞ்சது. பிளட் சுகர் வந்து கண்ட்ரோல் ஆயிருந்துச்சு. ஹாப்பி. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன வேலையை பண்ணாமோ நான் பண்ணிட்டே போயிட்டேன். இதை பத்தி ஒண்ணுமே திங்க் பண்ணல. ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா, எனக்கு அந்த நெக்ஸ்ட் 6 மாசம் திடீர்னு ஒரு நாள் என்னடா நமக்கு டிப்ரெஷனே வரலையே, வந்துருமே 3 மாசத்துக்கு ஒரு ஒண்ணுமே வரலையே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆச்சரியமா போச்சு. என்ன நடந்தது என்னமோ நடந்தது என்னாச்சு சொல்லி பார்த்தேன்னாக்கா, என்னைக்கு நான் கீட்டோஜெனிக் டயட்ல மாத்தணும்னோ அன்னைக்கு மாத்தின அன்னையில இருந்து ஐ நெவர் ஹேட் டிப்ரெஷன். திஸ் ஹேப்பன்ட் இன் 2013. இன்னைக்கு 8 வருஷமாச்சு. ஐ நெவர் ஃபெல் இன் டிப்ரெஷன் அகைன். எனக்கு இந்த பென்சிலின் கனெக்ஷன், குடல் கனெக்ஷன் அதெல்லாம் எனக்கு அன்னைக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் வாட் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் இஸ், நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா காளான் அப்படி சொல்லுவாங்க, ஃபங்கஸ் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஃபங்கஸும் பாக்டீரியாவும் எப்பயுமே எனிமிங்க. அந்த பென்சிலின் அப்படின்னு இருக்கிறது பாருங்க, அந்த ஃபங்கஸ்ல இருந்து எடுக்கக்கூடியது. அந்த ஃபங்கஸ்ல இருந்து எடுக்கக்கூடியதை நமக்கு இன்ஜெக்ஷனா கொடுத்தா அது போய் பாக்டீரியாலாம் கொலை பண்ணிடும். ஆனா என்ன ஆயிடும்னா, நம்ம குடலுக்குள்ளார பாக்டீரியாவும் இருக்கும், ஃபங்கஸும் இருக்கும். அந்த பாக்டீரியாலாம் ஃபங்கஸை வளர விடாம பார்த்துக்கும், இருக்க ஃபங்கஸ் எல்லாம் பாக்டீரியா வளர விடாம பார்த்துக்கும். அப்படி ஒரு பேலன்ஸ்ல இருந்துட்டே இருக்கும். நீங்க ஃபங்கஸ் யூஸ் பண்ணி பாக்டீரியா எல்லாம் கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்க ஃபங்கஸ் நிறைய வளர்ந்துரும். சோ நம்ம குடல்ல கேண்டிடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்கஸ் இருக்கும், எல்லாருக்குமே இருக்கும். அது அந்த கேண்டிடா ரொம்ப வளர்ந்துருச்சுன்னா அது என்ன பண்ணும், குடல்ல அந்த அந்த அதோட வேரெல்லாம் உள்ளர போய், இப்போ ஒரு மரம் வந்து ஒரு செவுத்துல வளருதுனாக்கா அந்த செவுத்தை உடைச்சிருது இல்லைங்களா, அதே மாதிரி அந்த கேண்டிடா வந்து அந்த குடலுக்குள்ளார போய் இட் ப்ரை ஓப்பன் யுவர் கட் வால், அந்த லீக்கி கட், அந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ கேண்டிடா அப்படிங்கிறது அந்த ஃபங்கஸுக்குரிய உணவு என்னன்னா கார்போஹைட்ரேட்.
நான் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட மாட்டேன். எங்க வீட்டுல எல்லாரும் நான் வெஜிடேரியன், எனக்கு சாப்பிடவே பிடிக்காது. சண்டை போட்டுட்டே இருப்பேன், நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி. எப்ப பார்த்தாலும் உருளைக்கிழங்கு, எப்ப பார்த்தாலும் ரைஸ், எப்ப பார்த்தாலும் பால் சாதம் நைட்டுனாக்க. இதுதான் இருந்தேன் நான் பல வருடங்களா. இப்ப எனக்கு தெரியுது என்னன்னா, ஒருத்தங்களுக்கு கேண்டிடா அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அந்த கேண்டிடா வந்து உங்களை வந்து கார்போஹைட்ரேட்டை சாப்பிட வைக்கும். அதுதான் எனக்கு பிடிச்ச உணவுன்னு சொல்லி அதை சாப்பிட வைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த கேண்டிடா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த கட் வால் ஓப்பன் ஆகிடும், லீக்கி கட் வரும். அதனால கார்டிசால் போயிடும். கார்டிசால் போயிடுச்சுன்னா இந்த டிப்ரெஷன் வரும். எனக்கு வந்து டிப்ரெஷன், கிளாசிக் டிப்ரெஷன், கார்டிசால் போனதுனால வந்து டிப்ரெஷன். யாருக்குமே புரியல அது. எல்லாருமே செரட்டன், அந்த பிரெயின் கெமிக்கலே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஹார்மோன் கம்மியா இருக்கனால டிப்ரெஷன் வந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம டாக்டருக்கு தெரியாது. அவங்க பிரெயின் கெமிக்கலே ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அது போகவே போகாது. ஸோ இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு வாரம் 2 வாரத்துக்கு மேல நான் கார்போஹைட்ரேட் எல்லாம் சாப்பிட்டேனாக்கா திரும்ப மூடு ஏதாவது அடிவாங்க. ஸோ பட் எனக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கார்டிசால் என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணுமா, ஐ டேக் சம் கார்டிசால், ஐ ஃபைன். ஒரு நாட் ஈவன் எனக்கு கொஞ்சம் அப்படியா மூட் சரியில்லாம போயிடுச்சாப்பா அப்படின்னாக்கா ஐ டேக் கார்டிசால், ஐம் ஆல்ரெடி மேட்டர் ஆஃப் 2 hours 3 hours ஐம் ஆல்ரெடி. ஸோ தட் இஸ் த பேக்ரவுண்ட். நவ் வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ், இதெல்லாம் வந்து ஒரு பர்சனல் ஹிஸ்டரி. இந்த சமயத்துல ஐ வாண்டட் டு டூ புதுசா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி 2017 பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் நாலேஜ் இன் திஸ். இதுக்கு நடுவில் ஹார்மோன் ஆல்சோ ஒரு கதை ஒன்று இருக்கு. இந்த டிப்ரெஷன் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எனக்கு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஹார்மோன் லெவல்ஸ் எல்லாம் காட் கம்ப்ளீட்லி ஸ்க்ரூட். அது திரும்ப அகைன் ஐ ஹேட் டு டு செப்பரேட் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரை அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஹவ் ஐ கேன் ஃபிக்ஸ் மை ஹார்மோன் லெவல்ஸ் சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ எனக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் பத்தி ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஃபுல்லி, அண்ட் கட் டிசார்டர் பத்தி ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஃபுல்லி. அதாவது எனி டைம் ஐ வாண்ட் டு டூ, ஐ பை ஆல் தி புக்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் இன் அமேசான். அது இனிஷியலா. அப்புறம் லேட்டர் ஆன் வாட் ஹேப்பன், அந்த மெடிக்கல் புக்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கா, ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங் ஆல். இப்பெல்லாம் நவ் ஐ கேன் ரீட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் வெரி ஈஸிலி. எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு இருந்து, நவ் இட்ஸ் நாட் த கேஸ். அண்ட் ஒன் டே ஐ ரியலைஸ் தட் எந்த டாக்டர் டைம் போய் பேசினாலும் ஐ ஹேவ் மோர் நாலேஜ் தன் தட் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் த பிஸ்னஸ். டாக்டரை விட எனக்கு புத்திசாலித்தனம் அதிகமா இருக்கும், அவங்கள விட எனக்கு சப்ஜெக்ட் அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னைக்குமே ஐ டோன்ட் மேக் த கிளைம். அது பாசிபிள் கிடையாது. அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்டெப்த் நாலேஜ் இருக்கும். எனக்கு என்ன இருக்குன்னாக்கா நுனிப்புல்லா இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ வாட் ஐ டூ இஸ் ஐ ஹேவ் அ டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ், brilliant doctors. ஒரு 150 டாக்டர் இன்டர்வியூ பண்ணி we pick up one doctor and we pay them very well, and they are on exclusive contract with us. They cannot work with anybody else. And அவங்கள ஸோ இந்த இதெல்லாம் சயின்டிபிக் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி இங்க இருக்கு ஒரு டிகேஸ் டேக் லுக் அட் இட் இம்ப்ளிமெண்டட் அப்படின்னாக்கா என்னுடைய கோஃபவுண்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் டாக்டர். ஐம் நாட் டாக்டர், ஹீஸ் அ டாக்டர். அந்த டாக்டர் டீம் எல்லாம் they work under him. So he will take it and implement it and we get excellent results. That's the background. சூப்பர் இன்டெப்த். ஐ திங்க் தேடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து சிலர் பேருக்கு சொல்லுவாங்க, நீங்கள் இந்த துறையை சூஸ் பண்ணலை, இந்த துறை உங்களை சூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஐ திங்க் இன் யோர் கேஸ் லாட் ஆஃப் குட் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கம் ஃப்ரம் அமுரா டு த மேன்கைண்ட் அப்படின்றது தெளிவாக புரியுது. சூப்பர். ஐ திங்க் couple of questions, we'll go ahead. Murthy sir, you can unmute and shoot in your question, sir. Okay, meanwhile LinkedIn la namakku vandu oru go ahead sir sir Saravan sir vanakkam sir சொல்லுங்க சார். இந்த பீயிங் என்டர்பிரனர் நமக்கு வந்து 3 ஃபேக்டர் தான் சொல்லியிருக்கீங்க, ஸ்ட்ரெஸ், ஸ்லீப், மெட்டபாலிக் டிசார்டர், அதாவது சிண்ட்ரோம். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ், ஸ்லீப் இதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபுட் பிஹேவியர் இருக்குங்களா? ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபுட் பிஹேவியர்? சார் இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க சார், ஸ்ட்ரெஸ் இதாகும், இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க சார், நல்ல சுத்தம் வரும். மெட்டபாலிக் டிசார்டருக்கு ரெகுலரா நம்ம சாப்பிட்றதுலயே அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்க சார். சார் அதாவதுங்க இது வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு என்ன சொல்றாங்க, அதாவது இப்போ ஒரு ரூம்ல 100 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலேன், 80 வகையான உணவு. இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா, எனக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டா டிப்ரெஷன் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா. We have treated lot of patients, அவங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடாம இருந்தா they will fall into depression. ஓகே சரிங்களா. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் உடலுக்கும் வேற இந்த உணவு அப்படிங்கிறது this is best for me அப்படிங்கிறது கான்ஃபிகரேஷன் வந்து டிஃபரெண்ட் சார். எல்லாருக்கும் ஒண்ணுங்கிறது கிடையாது, அது நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். நான் வந்து அது மாதிரி ஒண்ணு எல்லாருக்கும் யூனிஃபார்மா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சாக்கா I would have told you immediately. அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த மாதிரி ஒண்ணு கிடையாது சார். பட் நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா ஏதாவது கேட்டீங்கன்னாக்கா
I may be able to give an answer. But generally, எல்லாருக்கும் பொருத்தமான ஒரு ஆன்சர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்க, இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லீப் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன டிப் ஒன்று கொடுத்தேன். நைட் அன்னைக்கு சாப்பிட படுக்கிற சமயத்துல மேபி யூ கேன் ஹேவ் பனானா தட் ஹெல்ப் சொல்லிட்டு. ஃபார் சம் பீப்புள் தட் டோன்ட் ஹெல்ப். ஓகே ஓகே. இப்ப என்னுடைய கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பனானா சாப்பிட்டாலாம் ஒன்றும் வராது. ஓகே. ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்னொன்று மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க. அந்த யாருக்கு செரட்டன் டெஃபிஷியன்ட், செரட்டன் ஒரு இது பிரெயின் கெமிக்கல் ஒன்று இருக்கு, அது கம்மியா யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு பனானா கொடுத்தா தூக்கம் வந்துடும். ஓகே ஓகே. எனக்கு அந்த டெஃபிஷியன்சி கிடையாது, அதனால நான் அது சாப்பிட்டேன்னாக்கா அது ஒன்றும் பண்ண போறது கிடையாது. உடம்புல தேவையான அளவு இருக்கு, அதுக்கு மேல பண்றது ஒன்றும் வராது. அது மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி மாறி வரும். Super, sir. Well explained. I think I have a recommendation for members. I think நீங்கள் ஏதாவது ஒன் ஆஃப் த இயர்ஸில் வந்து உங்களுடைய ஹெல்த்துக்கான ஒரு கோல் வைக்கும் போதோ இல்லை ஒரு ஹெல்த் செக்அப் பண்ணும் போதோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஐ திங்க் யூ மைட் ஹாவ் டு கன்சிடர் ப்ராப்ளி ட்ராவலிங் வித் Amura and just maybe find out what suits you, what doesn't suit you. So for the rest of your life, you're all set. ஸோ எது உங்களுக்கு ஒரே வீட்டில் 4 பேர் இருப்போம், அந்த ஒரு சாப்பாடு ஒருத்தருக்கு சூட் ஆகும், ஒரு சாப்பாடு ஒருத்தருக்கு வந்து ஃபேட் அக்குமுலேட் ஆகலாம். ஸோ வி டோன்ட் நோ. ஸோ இட்ஸ் லைக் இண்டிவிஜுவலாக பர்சனலைஸ்டாக எனக்கு என்னுடைய பிளட் கண்டிஷனுக்கு பாடிக்கு இது ஓகே இது நாட் ஓகே அப்படின்ற பர்சனலைஸ்ட் எது வேணும் அப்படின்னா ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் தட். அண்ட் ஆல்சோ நான் முன்னாடி இந்த கேபிஐ கேமிஃபிகேஷன் அப்படின்றது லைக் ஹவு யூ வென்ட் டீப் இன் டு இட். பிஸ்னஸ்க்குள்ளே நாங்கள் சில பல டெக்னிக்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம். கேபிஐ கேமிஃபிகேஷன் இஸ் அவர் அல்டிமேட் கேம் சேஞ்சர். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are not able to take in clients. ஸோ லிட்டரலாக நாங்கள் வந்து கம்யூனிட்டி மாதிரி பண்ணிட்டு தான் we are pushing. ஒரு காலத்தில் we had lot of time to take up projects. ஸோ அந்த மாதிரி ஐ திங்க் though Amura is a scalable business, ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஐ திங்க் people might have to be on wait list to be to get a doctor assigned or team assigned அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேலிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது those who are able to take their services, you take it, because later on I think it could be too late. It's just not about எப்போ எடுக்கிறோன்றதை விட it need not be too late for you so that you can fix things in your life very well. So LinkedInல வந்து ஒரு question ஒன்று வந்திருக்கு. How about சொல்லட்டுங்களா? Yes sir, yes sir, please. Yes, can I just tell you first thanks a lot. நீங்க எனக்கு இவ்வளவு அட்வர்டைஸ்மென்ட் பண்றீங்க. It's like I'm so thrilled. ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேங்க. என்னன்னா I felt that I belong to only amongst entrepreneurs. I am comfortable only amongst entrepreneurs. Non-entrepreneurs எனக்கு வந்து நீங்க நிறைய பேர் I'm sure நான் என்ன சொல்றது உங்களுக்கு நிச்சயமா புரியும். When I am amongst entrepreneurs, it's like I am amongst my tribe. நான் சொல்றதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே தேவையில்லை. They will just understand. அவங்க சொல்றது எனக்கு just understand. It's like that. So எங்களுடைய the way that we built a program இல்லைங்க, it's not that hey don't take stress அப்படிலாம் கிடையாது. Hey, you have to take all the stress. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உடம்பு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். No, why do you need ambition? Why are you working so hard? Why do I have to tell them? Why do I climb the mountain? Because the mountain is there, that's all. That is our explanation, right? Why do I have to climb the mountain? Because it's there, boss. I don't have to give any explanation for anything. I feel like climbing, I climb, right? What we have done is we have built a program. அது என்ன வெப்சைட்ல எல்லாம் போடல. We have given it only to few people. கொஞ்சம் expensive program. We built a program where we look at all aspects of somebody's health and we help them fix it, including tweaking their mind. நீங்க என்ன ரொம்ப ஆம்பிஷியஸா இருக்கணுமா? ஓகே, we'll tweak it. You don't want to be very ambitious, we'll tweak it accordingly. நீங்க சீக்கிரமா தூங்கணுமா? We can tweak you accordingly. இல்ல உங்களுக்கு தூக்கம் வேணா, கம்மியா தூங்கணுமா? We can do that. அதெல்லாம் பண்ற மாதிரி we have started building the program. We built a program and there are about 40-50 people on the program already right now. And results என்னன்னு வரல. வந்ததுக்கப்புறம் we are thinking we'll open it out in a big way. But the thing is, இதெல்லாம் நான் பண்றதுலாம் it's very fascinating. இதெல்லாம் பாசிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ். Only one thing I want you to take from this call, from this presentation for everyone. என்னன்னா, you're all going to live for at least another 50 years. Take it from me. And next 50 years, you will be sharper than you are today. You will be fitter than you are today. You will be able to work more hours than you are today. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்க லைஃபை பிளான் பண்ணுங்க. Thanks for giving the opportunity. Amazing. Yeah, letting me talk that. Yeah. Superb. Sir, ஒரு question in the LinkedIn. How meanwhile ஒரு comment வந்திருக்கு. As they say, necessity is the mother of invention. Just like doing davam, you have worked so hard. அப்படின்னு ஒருத்தர் கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அகிலா சோமு.
அண்ட் ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு, ஹவ் அபவுட் சிஸ்டமிக் லூப்பஸ் அண்ட் ருமட்டாய்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. So rheumatoid if it's an early stage, we can get it 100% reverse, sir. If it is a later stage and tissue damage scarring we can't reverse the scarring. And initial 2 to 5 years, definitely we can reverse it. It's not a problem. Same is the case with lupus also. If it's an early stage, we can reverse it. If it's a later stage, we can reduce it. In the case we can reduce it. We cannot, early, late stage, we can reduce it, but not reverse it. சூப்பர், ஃபேண்டாஸ்டிக். நம்ம இங்கே ஒரு ஸ்கூல் வச்சிருக்க ஒருத்தருக்கார், வின்மீன் ஸ்கூலோடைய ஃபவுண்டர். வி ஹேவ் மிஸ்டர் எட்வின். கோயட் சார், அவர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சம்மந்தமாக ஐ திங்க் ஹி வாண்டட் டு ஆஸ்க் a question. அவருடைய கிளைண்ட்ஸ்க்காக யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. ஸோ கோயட் சார், யூ கேன் அன்மியூட் அண்ட் ஷேர். Good evening, sir. So thanks for the opportunity. Sir, question வந்து ஸ்கூல்னால குழந்தைகளுக்கு படிக்காம இப்ப கோவிட்னால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த குழந்தைகள் வந்து அடிக்ட் ஆயிட்டாங்க. ஒரு ஸ்மார்ட் போனா இருக்கட்டும், டிவியா இருக்கட்டும், அவங்களோட ரியல் லைஃப் ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாம ஒரு மெக்கானிக்கல் லைஃப் மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் உள்ள வந்துட்டாங்க. Is there any way we have, or is there any kind of system which we can develop a food style of Kundaramudimak? How do we help the students to come out from the gadgets mode? Sir, if ஒரு பிரச்சனை, பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. If you want to do it, it's a big problem altogether, sir. என்னன்னா, the entire world is moving towards becoming more and more virtual than it is already. இப்போ மெட்டாவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have announced இல்லைங்களா, that all virtual reality எல்லாம் வந்துருச்சுங்க, augmented reality, virtual reality எல்லாம் வந்துருச்சு, மெட்டாவர்ஸ் சொல்லி வந்துருச்சு. I wear 3D goggles, somebody else wear 3D goggles all over the world, and 10 பேர் we get a feeling as if we are all sitting in the same room. And அந்த இதுல இப்ப நானும் நீங்களும் நம்ம 10 பேர் இருக்கோம்னாக்கா, நான் பாக்குற ரூம் ஒன்னா இருக்கும், நீங்க பாக்குற ரூம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், மேபி the same dimensions and all that. Now I can go to that room as a old man, as a young man, as a young woman, as a old woman, as a dog, as whatever I want, right? I can take my own avatar and go there. That is the direction in which things are going. And the people who have, they are addicted அப்படின்னாக்கா, people who have won Nobel Prize on how brain works, how the addictive mechanism work, have been hired by companies like Facebook to come with ways by which they can addict the kids. So this is sometimes even more powerful than addictive substances like alcohol, and we don't realize it till now. We will realize it a bit later. Andalukku science is not caught up, but some of the best brains in the world have worked on increasing the engagement. Facebook, what they were doing is they are increasing the engagement. For a parent, for a teacher, what Facebook is doing is they are addicting the kids to their gadgets, to their screens. You are going up against that. The only way this will succeed is if the reality, where I take off my virtual reality goggles, where I take off from my screen, the real world has to be more exciting than the virtual world. If the real world is impoverished, it is not as exciting as the virtual world, all of us are going to get sucked into it. It is just a matter of time. And if you look, see, once upon a time, number first internet, people are saying, oh, what is internet? Then internet dating, no, nothing like, dating in real person. But these days people are meeting on the internet and getting married, falling in love, getting married, and getting broken, committing suicide because somebody whom they met on the internet has jilted them. All crazy things happen. If you actually see, there is no difference in our behavior, in the way that we sense. We don't, like all of us are meeting on Zoom. For most probably, I may not meet any one of you in real life. But the quality of engagement that I am having with Mr. Vinny is better than
I would have had him in a 100 people. ஒரு 100 பேர் ஒரு ஹால்ல உட்கார்ந்திருக்காங்கன்னா அவர் வந்து ஃப்ரண்ட் ரோல உட்கார்ந்திருக்காரா, பேக் ரோல உட்கார்ந்திருக்காரா அப்படி தெரியாது. Now today I'm just sitting in front of you while you and me are having this conversation. We are one on one. It's like, you know, you and me are sitting just next to each other on a chair, sitting in front of each other on a table. And the மாதிரி இல்ல. So it is not necessary. See, many are we like to think that digital is somewhat inferior. It is somewhat inferior in some aspects. It is somewhat superior in some aspects also. So the trend today, sir, is that the best brains in the world are working on sucking people into their system. You will have to really give a more exciting alternative. I don't see anything else you can do to say so. So what they cannot offer is that, you know, you have to give more physical play. You have to give the pleasure of interacting with people. All that you have to create. This costs money, and you'll have to bring people out. You need space. You need time, and all that. And our parents don't understand how this can enrich the child's life, and you'll have to fight against them. I don't know how you'll even win that contest. Thank you. Beautifully explained. I think we've got 2 more members. I think with that we'll slowly gear towards completion, and just setting the tone for the closure of the event as well. ஒரு டைம் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் பர்சன் வந்து ஒரு மீட்டிங்கில் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, ஒரு வேளை வாட் இஃப் தப்பி தவறி நம்மலாம் ஒரு 80, 90, 100 வரைக்கும் இருந்துட்டோம்னா, do we have enough saving and do we have a roadmap for the business அப்படின்லாம் வந்து சில கேள்விகள் இருந்தது. I think we all have to get excited thinking of those things as well. And now coming back to this context, Mr. Ramesh, Dr. Ramesh sir, yes, go ahead sir. Hello. Yes, go ahead, sir. Dr. Ramesh. Good evening, sir. I'm Dr. Ramesh. Good evening, sir. From Coimbatore. I am working for the tribes at Attapadi, sir. Okay, sir. I've been working since 2004. And the major problem what we are facing here is the infant mortality rate is more. Okay, sir. Neonatal death is very high here. And WHO has intervened, UNICEF has intervened. In fact, 320 crore rupees was pumped into Attapadi and nothing worked out. Sir, we don't deal with acute conditions, sir. We only deal with chronic conditions, and we don't deal with pediatric conditions also, sir. We only deal with people who are much older. This is a chronic condition which has been happening from the day I came here. It's happening. Okay. We can do something for you, sir, but I don't know whether we can actually produce any results. See, I told you that we have 10 doctors with us, right? Other than that, we have another 55 people who have got doctorate in pharmacy. They are on a full-time employment. And we went around the country and picked the best of the students. Then other than that, there are 8 of them. Of the best also, I picked up the really good, and about 8 of them, put them into a protocol team, research team, and they report to me directly. If some inputs are available, we can probably see if we can pull out something, sir. Okay. And I have found something about medicine, sir. That is, medicine likes to think that all complicated or persistent problems should only have expensive solutions. Okay. They don't, as a human tendency, not just medicine, sir. We don't think that it's difficult for us to imagine that there could be a simple, inexpensive solution which is free of cost for a very persistent problem. அந்த மாதிரி எங்கேயாவது ஈஸியா கிடைச்சதுனாக்கா, if you're lucky, we'll get a breakthrough, sir. I'll share my number on the chat once again. Pick me on WhatsApp or whatever, sir. We will take it up from there. உங்கள்ட்ட இருந்து any input இருக்கோ அந்த input வந்துட்டு you please give it to us, sir. அதை வந்துட்டு I'll see if we can pull something out. Pediatrics, we don't specialize on it, sir. But ஏதாவது ரிசர்ச்ல எங்கேயாவது கண்டுபிடிச்சு something comes out, it will be great. We'll do that. Sir, actually, what I believe and what most of us believe is
it is related with the pregnancy and premarital health also, Okay. as far as the tribes are concerned. So, Angarந்து, it leads on to nutritional deficiency and then later death. It doesn't happen just because she is pregnant. The cause has happened long time before that. Maybe then it's quite possible, sir. See, there is one thing which is very unusual about tribes in Tamil Nadu, sir. See, the exodus from Africa, it happened in 2 stages. So I think about 40,000 years ago, one set of people came out. And they came, walked into India, and then they used the land bridge and went and settled down in Africa. That complete migration happened. So that's why you find that a lot of people, Tamil tribes, they look very similar to African aborigines. Yes. And then you had the subsequent exodus. They came and then they settled down in the Fertile Crescent. They came to agriculture. They discovered agriculture. They domesticated animals around, and then they came subsequently into India. So there are people who are fair-skinned, and there are people who are dark-skinned. And people who are dark-skinned and who have the features that are typical of Tamil tribes did not go through the genetic mutation that the people from Sumer have gone through. The people who have developed agriculture, they have gone through a lot of genetic mutation. For example, lactose tolerance or gluten tolerance. These are all genetic mutations that people went through. After we started consuming cow's milk, after we started consuming wheat, people who have never had that, never had the chance to make those genetic mutations. So these people are unique in the sense that, see, I have some patients who I can tell very clearly that they carry ancient genes. If they eat wheat, their blood sugar will shoot up. Okay. See, these days you have this continuous glucose monitor. So there was somebody who was wearing continuous glucose monitor. The guy eats wheat and his blood sugar will shoot up. Rice after Okay. It's just that they have not been able to gluten intolerance. All that he had to do was cut out on all. Then the moment we realized we cut out all the things which is not traditional food for them, and the health is improved substantially. So other mother, if it is problem that is originating from the parents, there is fairly good chance that something can be done. If it is a problem that is pertaining to the children, we may not be able to do much, but nothing wrong in looking into it. Okay. Super, sir. Super. Thank you. I think it's pure gold. Different walks of life, there's always a good takeaway in the session. I'm sure a lot of stages are waiting for you. A lot of conferences are ahead of you because you're someone who needs to be on the spotlight, sharing a lot of insights, because I think எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான். சி திங் இஸ் மக்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு இன்டெப்த்தாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கிடைக்கிறதா வந்து ரேர். தட்ஸ் வை ஐ திங்க் எவ்ரிபடி இஸ் ஜஸ்ட் ஃபேசினேட்டட் டு ஜஸ்ட் லிசன் டு த கான்வர்சேஷன்ஸ். Just I'm sorry that we took so much of your time. We planned for an hour and it just went off like that. We'll just take the last question and then we will look into wrapping up. Jagan sir, yes sir, you can unmute yourself, sir. Sir, good evening. Good evening, sir. Thanks for your valuable experience. Sir, எனக்கு ஒண்ணுதான். இப்போ ஃபுட்டு வந்துட்டு நம்ம ஓரளவுக்கு கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஃபுட் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஃபுட் சாப்பிடணும். நீங்க யூ மேட் எ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஆன் திஸ். ஒரு 50 years பிஃபோர் இது போல சுகர் பேஷண்ட்ஸ் இது போல அதிகமா இல்லை, மேபி 90% கம்மியாவே இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம். அது வந்துட்டு நேட்டிவ் சீட்ஸ் இல்லையா, இல்ல இப்போ ஒரு ஹைபிரிட் சீட்ஸால அதிகமா வருதுங்களா? என்ன காஸ் ஆக்சுவலி? பீப்புள்ஸ் ஆர் சேம், பட் ஃபுட் வந்துட்டு மேபி ஃபெர்டிலைசர்ஸா? ஒரு பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு ஒரு கம்பேரிங் டு 50 years பிஃபோர் நவ். சார், இதுக்கு வந்து 2 part ஆன்சர் சொல்லலாம் சார். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆன்சர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் சார். அது வந்து இட் சேஸ் தட் நம்ம வந்து கொஸ்டினை வித்தியாசமா நம்ம கேட்கணும் அப்படிங்கிறது அது இட் வில் எக்ஸ்பிளைன் சார். என்னன்னா, இப்ப டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சார். இப்ப நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா, நம்ம இன்னைக்குதான் நமக்கு தெரியும் அடுத்த 4 மணி நேரம் கழிச்சு வீட்டுக்கு போனாக்கா சாப்பாடு ரெடியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே யாருக்கும் 4 மணி நேரத்துல சாப்பாடு எல்லாம் கிடைக்கல. நமக்கு நம்ம இந்த எப்ப பசிக்கும் எவ்வளவு சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா
நம்ம விலங்கா ஒரு குரங்கா இருந்து அதுக்கு முன்னாடி என்ன விலங்கா இருந்தோ தெரியாது. hundreds of millions of years நமக்கு அந்த we are programmed to eat in a particular way. அப்ப எப்பயுமே நம்ம என்ன சாப்பிடுவோம்னாக்க, நம்ம நெக்ஸ்ட் 4 மணி நேரத்துக்கு என்ன தேவையோ அதோட கொஞ்சம் அதிகமா தான் சாப்பிடுவோம். அது அதிகமா சாப்பிடுறது சாப்பாடு எப்ப கிடைக்குதோ அதை எடுத்து சாப்பிடுறது. நம்ம அப்படிதான் இருந்தோம் நம்ம காட்டுல எல்லாம் வாழக்குள்ளாரு. அது சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு நாளைக்கு சப்போஸ் நீங்க மழை பெஞ்சுன்னு வச்சுக்க, இதெல்லாம் நம்ம இந்த அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி சமயத்துல மழை பெஞ்சுனாக்க வெளியில போயிட்டு நான் காய்கறி பறிக்க முடியாது. ஏன்னா முயல் கிடைக்குதா மாடு கிடைக்குதா பார்க்க முடியாது. அதுல இங்கதான் உட்காந்துருக்கணும் 3 நாள் குகைக்குள்ளாரதான் உட்காரணும் 3 நாளோ 1 வாரமோ என்ன பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குது. இப்ப கரடிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, போலார் பியர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, இட் ஈட்ஸ் லாட், இட் fattens itself, it goes into hibernation and then it becomes thin இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளும் even though we were not hibernating, அந்த ஃபேட் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிற சமயத்துல we stored it. எப்ப நமக்கு வந்து எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்கும், அந்த சமயத்துல ஒரு ஃபெமைன் பஞ்சம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த சமயத்துல இந்த ஃபேட்டை நம்ம யூஸ்டு. அதனாலதான் நம்ம ஃபேட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க கடவுள். தட்ஸ் a good thing, it's not a bad thing. பட் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நம்ம வந்து நம்மள மாதிரி என்டர்பிரினர்லாம் உலகத்துல எல்லாம் வந்ததுனால, ஃபார்மரோ ஹண்டரோ, ஆனா எல்லாருமே have become entrepreneurs அப்படிங்கிறதுனால we have become so good at beating ஹங்கர்ங்கிறதே இப்ப இல்லவே இல்லை. அப்ப என்னாச்சு, நம்ம இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேரு நம்ம பிறந்ததுல இருந்து 50 வயசு ஆகட்டும், 60 வயசு ஆகட்டும், 40 வயசு ஆகட்டும், ஒரு நாள் ஃபுல்லா நான் சாப்பிடாம இருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 100 பேருக்கு தான் ஒருத்த கூட அது மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. ஏதாவது ரிலீஜியஸ் ரீசனுக்காக இருப்பாங்க ஒழிய மத்தவங்க எல்லாம் 24 hours நான் சாப்பிடாம இருந்தேன், 48 hours நான் சாப்பிடாம இருந்தேன் அப்படின்னாங்க யாருமே கிடையாது. ஆல் ஆஃப் அஸ் கெட் ஆர் ஃபுல் மீல். அந்த மாதிரி ஒரு காட்டுக்குள்ளார போயிட்டு எனக்கு 48 மணி நேரம் சாப்பிடாம இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா அந்த இடத்துக்கு நம்ம போறதே கிடையாது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி தான் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப என்ன அது, எந்த மீன்லையும் ஒவ்வொரு தடவை நம்ம சாப்பிடும் போதும் கொஞ்சம் அதிகமா சாப்பிடுறோம், அதை எடுத்து ஃபேட்டுக்குள்ளார ஸ்டோர் ஆகிடும். அது என்ன பாடி என்ன நினைச்சுக்கோ, எனக்காவது பட்டினி வரும் பஞ்சம் வரும் அந்த சமயத்துல அந்த ஃபேட் யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லிட்டு, ஆனா அது வரதே கிடையாது. 30 வருஷம் 40 வருஷம் 50 வருஷம் வரவே கிடையாது. ஒரு நாள்ல என்ன ஆயிடும், அந்த ஃபேட் எல்லாம் ஃபுல் ஆயிடும். நீங்க வந்து ஒரு நெற்களஞ்சியா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து பம்பர் டிராப் ஆகுது, வந்து எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி நெற்களஞ்சியில போட்டே இருக்கீங்கன்னா எனக்கோ ஒரு நாளைக்கு அது ஓவர்ஃப்ளோ ஆகத்தான் செய்யும். அதை நீங்க அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. அந்த ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது பாருங்க, அதுதான் டயபெட்டிஸ். உங்க உடம்புல 2 விதமான எரிபொருள் இருக்கு. எப்படி கார்ல பெட்ரோல் போடலாம் டீசல் போடலாம், அது மாதிரி உடம்புல 2 விதமான எரிபொருள் உடம்பு. ஒண்ணு வந்து கொழுப்பே எரிபொருளா யூஸ் பண்ண முடியும் உடம்பு, அந்த கீட்டோஜெனிக் டயட் சாப்பிடுறவங்களாம் அதுதான் பண்ணுவாங்க. இன்னொன்னு கார்போஹைட்ரேட்டை எரிபொருளா யூஸ் பண்ண முடியும், ரைஸ் சாப்பிடுறவங்கலாம் அதுதான் பண்றாங்க. அந்த நெற்களஞ்சியம் ஃபுல்லானதுக்கு அப்புறம் நிரம்பி வழியுது பாருங்க. நிரம்பி வழியிற சத்து கொழுப்பு சத்தா இருந்துச்சுன்னா ஹை கொலஸ்ட்ரால், நிரம்பி வழியிற சத்து மாவு சத்தா இருந்துச்சுன்னாக்க டயபெட்டிஸ். அவ்வளவுதான். சோ இப்ப டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, உங்க ஃபேட் எல்லாம் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் டயபெட்டிஸ், வேற எதுவும் கிடையாது. சோ நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃபேட் எல்லாம் ஃபுல் ஆகாம வச்சுக்கீங்க. அதுதான் நான் சொன்னேன், டம்மி இல்லாம பாத்துங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். சோ டயபெட்டிஸ் எதனால வருதுன்னா, உங்க டம்மி ஃபுல்லானதுதான் வருது, அவ்வளவுதான் டயபெட்டிஸ். சோ இது நீங்க கரெக்ட், நீங்க வந்து எதனால டயபெட்டிஸ் வருதுன்னு கேட்டுட்டீங்கன்னா இதுதான் நான் ஆன்சர் சொல்லியிருந்திருப்பேன். இந்த இவ்வளவுதான் டயபெட்டிஸ்ல வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த உங்க ஃபேட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. சோ எக்ஸ்ட்ரா வர மாவு சத்து நிரம்பி வழிது எல்லா இடத்துலயும். அந்த ஃபேட்ஸ் எல்லாம் நீங்க எம்டி பண்ணி விட்டீங்கன்னாக்கா ரத்தத்துல இருக்க மாவு சத்தெல்லாம் ஃபேட்டுக்குள்ளார போய் உட்காந்துரும், டயபெட்டிஸ் ரிவர்ஸ் ஆயிடும். இது ஒரு பாட்டுங்க. இன்னொரு பார்ட் பாத்தீங்கன்னா, ஏன் நான் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒண்ணு நிறைய பிரச்சனை, நிறைய காரணங்கள் இருக்குங்க. ஒண்ணு ஸ்விக்கி நீங்க ஆப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவன் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் அலர்ட் அடிச்சுட்டே இருக்கான், இது சாப்பிடுங்க 30% டிஸ்கவுண்ட் 50% டிஸ்கவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு. இன்னொன்னு, அந்த ஸ்விக்கி நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா அந்த பிரியாணி பாத்தீங்கன்னா இப்ப அவ்வளவு அறுசுவையா இருக்கு. முன்னாடி எல்லாம் இவ்வளவு நல்ல பிரியாணி எல்லாம் எப்பயே தான் கிடைக்கும். இப்ப எங்க ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னாலும் பிரியாணி இஸ் தட் எக்ஸலென்ட். சோ ஒரு நாளாக பாத்தீங்கன்னாக்க the food is optimized for it. everybody is trying to make it. இப்ப எப்படி நம்ம இந்த ஃபேஸ்புக்கை பத்தி சொன்னோமோ, ஃபேஸ்புக் வந்து they want you to be engaged, அதே மாதிரி Swiggy wants you to be eating again and again and again. அந்த பிரியாணி fellow wants you to be eating again and again and again. அது மாதிரி the one who is producing rice, அது பார்க்கறதுக்கு டேஸ்டா இருக்கணும், ஃபிளேவரா இருக்கணும், அது மாதிரி தான் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதனால everybody is optimized, everybody is working towards making you eat. Why? Because you are paying them to eat. நீங்க என்ன சொல்றீங்க, எனக்கு நல்லா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொடுங்கப்பா, நான் உங்களுக்கு நிறைய பணம் தரேங்கிறீங்க, அவங்க அது மாதிரி பண்றாங்க. இது ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, நான் கம் டு தி क्वेश्चन that you are asking. என்னன்னா, ஒரு பர்టిక్యులர் ஹெல்த் கண்டிஷனை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு I'll tell you how that maps onto this.
நம்ம உடம்புல எல்லாருக்குமே எங்க இறப்பையில அமிலம் ஆசிட் சுரக்கும். அந்த ஆசிட் தான் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உடம்பு அந்த அந்த இறப்பை சாப்பாடை அரைச்சி எடுத்து வெளில எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த ஆசிடை வச்சு கலக்கணும். ஆசிட் கலந்து அதை எடுத்தாதான் அதுல இருந்து புரோட்டீன் எடுக்க முடியும் உடம்புல இருந்து. அதுல இருந்து அந்த இரும்பு சத்தை எடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி சிலருக்கு வந்து இந்த ஆசிட் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க உடம்புல வந்து ஆசிட் அவ்வளவு செக்ரேட் ஆகாது. அவங்க உடம்புல அந்த ஆசிட் செக்ரேட் ஆகாட்டி அவங்களால இரும்பு சத்தை எடுக்க முடியாது. அவங்களுக்கு எப்பயுமே அயன் கம்மியா இருந்துட்டே இருக்கும். அந்த அயன் கம்மியா இருந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், அவங்க உடம்பு என்ன சொல்லுங்க, உனக்கு இரும்பு சத்து கம்மியா இருக்குமா, கொஞ்சம் சாப்பிடு அப்படின்னா நீங்க போய் சாப்பிடுவீங்க. ஆனா என்ன ஆகும், வயிற்றுல அந்த இரும்பு சத்தை எடுக்கிறதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்காது. அப்ப இரும்பு சத்து திரும்ப கம்மியா இருந்துட்டே இருக்கும். நீங்க சாப்பிட்டே இருப்பீங்க, இரும்பு சத்து கம்மியா இருந்துட்டே இருக்கும். சாப்பிட்டு அதிகமா போட்டுங்க, வெயிட் அதிகமா போட்டீங்கன்னா டயபிட்டிஸ் ஆகிடும். இதே என்ன ஆகும்னாக்க, நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடுறோம் இல்லைங்களா, இப்ப வந்து நான் சொன்ன பாருங்க, ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி ஒரு வெஜிடபிள் இருக்குன்னா இப்ப இருக்க வெஜிடபிள்லாம் கேரட்னாக்கா பார்க்கறதுக்கு பல வளர்ந்து இருக்கும், பெருசா இருக்கணும், ஸ்மூத்தா இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்ல தான் போய் பிக்கப் பண்ணுவோம், இல்லாட்டி பிக்கப் பண்ண மாட்டோம். அதெல்லாம் என்ன இருக்கு, அப்படிலாம் இருக்கலாம் என்ன இருக்கணும், அதை ஃபுல்லா தண்ணி இருக்கும். அதுல ஃபுல்லா இது வைட்டமின் ஏ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக யாரும் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்றது கிடையாது. இந்த பீட்ரூட்ல இரும்பு அதிகமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக யாரும் ப்ரொடியூஸ் பண்றது கிடையாது. அது ஸ்வீட்டா இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்றது. ஸோ இப்ப எல்லாமே அந்த நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூக்காக யாருமே எதையுமே ஆப்டிமைஸ் பண்றது கிடையாது. கன்சம்ஷனுக்காக தான் ஆப்டிமைஸ் பண்றாங்க. அதனால யூ ஆர் பர்மனன்ட்லி நியூட்ரிஷனலி டெஃபிஷியன்ட் and you are going on increasing your consumption because food has become very delicious and it's available very widely and it is very cheap. With all that, you put on a lot of weight, you become diabetic. என்னைக்குமே அதாவது நம்ம ட்ரெடிஷனல் கிரெயின்ஸோ there is no, அதாவது இந்த ட்ரெடிஷனல் கிரெயின் வந்து somehow magically it contain lot of nutritive value அப்படிங்கிறது யாருமே இன்னைக்கு ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சது கிடையாது. அன்னைக்கு என்ன நமக்கு தெரியும்னாக்கா, அந்த ட்ரெடிஷனல் கிரெயின்ல ஈல்டு கம்மியா இருந்துச்சு, நீங்க ஈல்டு அதிகம் பண்ணிட்டோம். எப்படி நான் ஈல்டு அதிகம் பண்ணோம், அதனால நியூட்ரிஷன் வேல்யூ அதிகமாச்சா கம்மியாச்சா யாருக்கும் தெரியாது. Awesome, very well explained. Thank you for the detailed answer. I think really enlightening. Just ஒரு 3 point I'd like to add. As you said, பசினால நிறைய உயிர் போகுதே அப்படின்ற காலம் மாதிரி, சாப்பாடு இல்லாதனால நிறைய உயிர் போகுதே, மனுஷங்க காலி ஆகிறாங்களே அப்படின்றது மாதிரி, ஐ திங்க் ஓவர் ஃபுட்டுனால நிறைய பேருக்கு ஏதோ ஆகுது அப்படின்ற காலத்துக்குள்ள நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது, when people they come to you, at least in terms of clarity and the investigation, இடியோபதி அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்காது. மெடிக்கல் அந்த ஒரு டேர்ம் சொல்லுவாங்க, எல்லா டெஸ்ட்டையும் பார்த்துட்டு எதனால வந்துச்சுன்னு தெரில, இந்தாங்க வருது இடியோபதின்றவாங்க. பேஷண்ட்டுக்கு அப்படி அந்த மண்டெல்லாம் ஒரு மாதிரியா, என்ன இடியோபதி டாக்டருக்கே தெரியலையா. ஸோ அந்த கெட்டிங் டு த ரூட் காஸ் இஸ் சம்திங் தட் ரியலி ஆர் ஏபிள் டு அட்மயர் இன் யுவர் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே. அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் கைஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரிலேட்டட் டு அக்ரி இண்டஸ்ட்ரி, கிவ் மீ அக்ரி இன் த சாட் பாக்ஸ். பெயின் பாயிண்ட், ஆப்டிமைஸ் த ஃபுட் அக்கார்டிங் டு த நியூட்ரியன்ட் வேல்யூ, வெறித்தனம். ஓகே, ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். அப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சுன்னா ஐ திங்க் தேர்ஸ் கோயிங் டு பி a huge scope. சார் I'll tell you, அதாவது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஆர்கானிக் ஷாப் ஏதோ வைக்கணும் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. சென்னையில வைக்கணும் சொல்லியிருந்தாரு. அவர் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல இருந்தாரு. நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஜெய்சங்கர் சொல்லிட்டு, ஃபார்மர் ஜெய்சங்கர் சொல்லி, ஹீஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஆன் ஆர்கானிக் ஹெல்த், ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன். அவர் வந்து ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி, இல்ல மேல 2012 நினைக்கிறேன், சென்னையில வந்து நான் ஒரு ஆர்கானிக் வெஜிடபிள் ஷாப் ஒன்று வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்ப வந்து சில ஷாப்லாம் போய் பார்த்து வரலாம் சரவணன் அப்படின்னாரு. சரி பார்த்து வரலாம் ஜெய் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ என்ன சொல்றாரு, ஒரு சாட்டர்டே அன்னைக்கு அந்த ஒரு ஷாப், அடையாள ஒரு கடை, ஆர்கானிக் ஃபார்ம் கடை, ஒரு வீட்டுல கடை கிடையாது, ஒரு வீட்டுல கராஜ்ல அவங்க வச்சு வைப்பாங்க. அவங்களுக்கு வாரத்துல 2 நாள் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். வந்து 4 o'clock போய் வாங்கலாம். காலையில வந்து எல்லாம் இறங்கும். இவங்க வந்து 4 மணி வரைக்கும் அதை எடுத்து ஃபுல்லா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சு எல்லாம் பண்ணி வச்சு வச்சிருப்பாங்க. 4 o'clock வந்து கதவு திறந்து விடுவாங்க. மக்கள்லாம் போய் வாங்கிட்டு வரலாம். இது அடையார் பாத்தீங்கன்னா, அடையார்ல கஷ்டப்படாங்க, ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் பிளேஸ் இந்த சிட்டி. அதுல பாத்தீங்கன்னா 3 மணில இருந்து மக்கள் கியூ நின்றுட்டு இருக்காங்க.
நான் அங்க வந்து போய் அவங்க எல்லாம் மக்கள் எல்லாம் கீழே நிக்கிறாங்க சார், வாங்க வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. சரி சொல்லி நான் கிளம்பி போறேன், வேற வேலை பண்ணிட்டு தான் வேலையை முடிச்சுட்டு நாங்க போனோம். போய் நிக்கிறதுக்கு 4 மணிக்கு பதிலாக 4:15 தான் என்னால வந்து சேர முடியுது அந்த இடத்துக்கு. 4:15க்குள்ளார எல்லா வெஜிடபிளும் முடிஞ்சு போச்சு. 15 நிமிஷத்துல அவங்க வாரத்துக்கு 2 தடவை தான் வெஜிடபிள்ஸ் கொண்டு வராங்க. 15 நிமிஷத்துல எல்லா வெஜிடபிளும் முடிஞ்சு போச்சு. அதனாலங்க அவேர்னஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் அது அதை பத்தி நீங்க நம்ம பேசலாம், அது பேசினாக்கா அது பேசிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் த பெஸ்டிசைட்ஸ். அதனால அது பாதிக்கு மேல என்ன பிரச்சனைங்கிறது நமக்கு புரியக்கூட இல்லை. there is tremendous amount of money available for nutritive food. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் என்ன ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, ஐயோ நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐநாள் சர்வேல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுட் செக்யூரிட்டி, மக்களுக்கு பசி பண்டமும் பஞ்சமும் வந்துற போது அதெல்லாம் புல்ஷிட். எல்லாருமே தேவைக்கு அதிகமா சாப்பிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு சாப்பிட்றத கம்மியா பண்ணாங்கன்னாக்கா இருக்க நோயில முக்காவாசி நோய் போயிடும். அதே மாதிரி சாப்பிட்றத கம்மி பண்ணிட்டு எல்லாரும் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் ஆரம்பிச்சாங்க, எல்லாரும் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபாஸ்டிங் ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள் தாங்க, இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சுனாக்க மொத்த சாப்பாடு எவ்வளவு சாப்பிட்றாங்களோ அது கம்மியாயிடும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன், நான் விரும்புறேன். அதே சமயத்துல நீங்க சாப்பிடுறதுல உங்களுக்கு சக்தி அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியற மாதிரி நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னாக்கா யூ கேன் மின்ட் கோல்டுங்க. இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து சிக்கன், நான் வந்து பொள்ளாச்சியில இருந்து சிக்கன் வாங்கிட்டு வரேன், அது ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ல இருந்து பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி. Yes, I have a lot of clients who are very well off. Very well off. சென்னையில சென்னையில மட்டும் இல்ல, ஆல் ஓவர் இந்தியா these clients are very very well off. என்ன வேணும்னாலும் அவங்களுக்கு வாங்கிக்கலாம். ஆனா அவங்களால they are not able to buy proper food. அதுக்காக ஒரு ஃபார்ம் வச்சு, அதுக்காக ஒரு ஆளு வச்சு கோழி வளர்ச்சி எடுத்துட்டு வராங்க. இது வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க கொடுக்க முடிஞ்சதுனாக்கா there is so much of market in it, you can't supply. You cannot supply. அது கொஞ்சம் எஜுகேஷன் அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் தேவைப்படுமா இருக்கும். பட் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூவர் பண்ண வேண்டிய வேலை. அந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவர் who is able to do all the job, they will get the entire market. ஆசம். ஐ திங்க் உங்களை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் இந்த ஃபுட்டில் எந்த நியூட்ரியன்ட் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அதான் ஆல்ரெடி இந்த ரெவல்யூஷன் வந்து ஐ திங்க் பெட் ஃபுட்லலாம் வந்துருச்சு. இங்கே ஏதோ ஒரு பெட் ஃபுட்டை இந்த யூரோப்புக்குலாம் நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்னா ஃப்ரீஸ் ட்ரை டெக்னாலஜி பண்ண சொல்கிறாங்க. ஃபுட்டை மரியா ஜோசப் சார் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு சாப்டருடைய லீடர்ஷிப் போர்டில் இருக்கார். இவர் வந்து ஃபுட் டெஸ்டிங் லேபில் இருக்கார். இதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் ரா மெட்டீரியலில் வருது. ஐ திங்க் மேபி குர்குமீன்லாம் வந்துட்டு டர்மரிக்கில் 5க்கு மேலே இருந்தால் உள்ளே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அதெல்லாம் வெளியே போயிடுது, நாட் ஈவன் கன்சியூம்ட் ஹியர். ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய இதில் வந்து டெஸ்ட்டோட சர்டிஃபிகேஷனோட வரக்கூடிய ஒரு 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 ரெவல்யூஷன் நோக்கி தான் நம்ம போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் there's a huge scope people, so look into it. இப்போ எப்படி அவர் வந்து அவருடைய ஒரு தேடலில் போய் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய இம்பேக்ட் தான். இட்ஸ் நாட் அபவுட் நம்பர் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ரெவன்யூன்றதை விட இம்பேக்ட், டெப்த் ஆஃப் the kind of impact you're able to make in your organization with your business is totally different. அந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வைக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா ஐ திங்க் இந்தியாவோட இதுவே வந்து டோட்டலாக மாறும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் see what members are up to. So over to you, sir. Last few words to complete this session. Thank you so much for accepting this. And this video will be available on LinkedIn, Facebook, YouTube, all of that. Members, your job is to just share it so that so many people are really, இது வந்து பியூர் கோல்டு. ஒரு 1 full day செமினார்ல நிறைய மசாலா போட்டு அங்கங்க டிப்ஸ் வைக்கிறது எல்லாத்தையும் தியரி எல்லாம் தூக்கி போட்டு பியூர் கோல்டு கிரக்ஸ் அப்படியே வந்து கொடுத்துருக்காரு. So our job is to really take the message out loud and clear to a lot of people so that people get benefited as well. Over to you, sir. Thanks a lot, sir. This is a fabulous opportunity. I feel like I'm amongst my tribe. I would not be more happy in any other forum other than this. And thanks a lot, James. நான் வந்து இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கல, இவ்வளோ மனசு திறந்து பேச முடியும்னு எதிர்பார்க்கல. I also did not expect that I'll have such friendly host and such friendly audience and receptive audience in it. I'm really, really happy and fortunate that I've been amongst you for such a long time. Thanks a lot for giving me the time, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you so much. Welcome again. Thank you. I'll take leave then, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Bye, sir. Thank you so Bye. much. Thank you. Awesome, folks. Hope everybody enjoyed this. And again, if you're watching the recording, this is GFI Growth Foundation International. Every week, Thursdays, we do some sessions for our entrepreneurs. And first week of every month, we bring in a guest
we not only talk about business, we also want to talk about holistic business growth அப்படின்றது நாங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தாரக மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹோலிஸ்டிக் க்ரோத்ன்றது பிஸ்னஸில் மட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஹோலிஸ்டிக் க்ரோத் அப்படின்றது அப்படின்றது நம்மளோட ஹெல்த்லையும் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான். இந்த மாதிரி நிறைய அங்கங்க நிறைய கோல்டை வந்து கண்டுபிடிச்சி we will keep bringing things like this for you. Your job as a member is just be on the action mode, and you know the kind of potential that's out there, a lot of pain points to be addressed. Now business is all about solving a pain point. இன்னைக்கு ஒரு சொன்ன it's really a shocker. ஃபுட்டை நியூட்ரியன்ட் வேல்யூக்கு ஆப்டிமைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரேடரோ இல்லை ஃபார்மரோ இல்லை ஒரு சிட்டியோ இருந்தது அப்படின்னா ஐ திங்க் that's just totally wow. Let's just put in more thoughts to it, and all the very best. Again, as I said, it's all into action. நமக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஃபேட் டெபாசிட்டாக இருந்தால் ஃபேட் பேர்ன் ஆகும் அப்படின்னா இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகும்னு தெரியும். பட் as I said, awareness alone doesn't give us results. We need to act on it. We need to be following in the right track. So all the very best. நீங்கள் வளர்ந்துட்டே இருக்கணும். நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். That is why we actually created this. All the very best. See you next week with our Thirstful Thursday session. Thank you so much for being here. Thank you so much for attending and participating. Thank you, and bye-bye. Okay, so coming back to the live stream. Right, thank you everybody. Yeah, this recording is going to be available. This video will not be deleted. It's just going to be there. நீங்க நிறைய பேருக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. Let everybody get benefited, and we'll be posting some details about GFI. You can just click on the website to know more about GFI, and we'll also mention Amura's website details as well in this below this video. You can just check out what they do as well. So thank you, all the very best. God bless.